இவங்க ஒரு டைரக்டர், ஆக்டர், டான்சர், யோகா ப்ராக்டிஷனர், எஜுகேஷ்னலிஸ்ட் அண்ட் பிரசிடென்ட் டாக்டர் அப்துல் கலாம் இருக்கிற சமயம் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஸ்ரீ ஆர் வெங்கட்ராமனையும் கூப்பிட்டுருந்தாரு. ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ் டு see two presidents meet together. எல்கேஜி படிக்கும்போது என்னை மியூசிக் சேர்த்துட்டாங்க. 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஐ எம் சிங்கிங் இன் டிவி, கச்சேரி பண்ணுறேன். You don't dance to exercise. You exercise so that you can dance. நம்ம ஒரு புது ஃபோன் வாங்கிட்டு வந்தால் சொல்கிறோம் குழந்தைகிட்ட 20,000 ரூபா ஃபோனு கீழே போட்டுறாத, தண்ணியில் போட்டுறாத அப்படின்னும். இந்த உடம்போட ப்ரைஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோமா? வெல்கம் டு த கிரைண்ட் பாட்காஸ்ட் மக்களே. இந்த எபிசோடை உங்களுக்காக ஸ்பான்சர் பண்ணுறது டம்பல்வேர். இன்றைக்கி நம்ம கூட ஒரு வெரி ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இருக்காங்க. இவங்க ஒரு டைரக்டர், ஆக்டர், டான்சர், யோகா ப்ராக்டிஷனர், எஜுகேஷ்னலிஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இந்தியாவிலேயே குழந்தைகளுக்காக ஸ்கூல் கரிக்குலமில் ஃபர்ஸ்ட்டாக ஃபிட்னஸை எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்ற முயற்சியில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபிட் கிட்ஸ்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க 2014. வெல்கம் டு த பாட்காஸ்ட் மிஸ்ஸஸ் கீதா கிருஷ்ணராஜா. வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப சந்தோஷம், என்ன நீங்கள் கூப்பிட்டது ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ வெரி மச். ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு இன்டராக்டிங் வித் யூ. சூப்பர். ஸோ டு பிகின் வித், நம்ம உங்களோட பர்சனல் லைஃப், ப்ரொஃபஷ்னல், இது எல்லாத்துக்கும் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னை ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைக் பண்ணது யுவர் ஃபோட்டோ வித் த கிரேட் அப்துல் கலாம்ஜி. அவங்களோட நீங்கள் ஏதாவது இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஐ நோ யூ பர்ஃபார்ம்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம், பட் ஏதாவது இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸோ ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு இன்ட்ராக்ஷன். ஃபஸ்ட்டு வந்து அவரை சந்திக்கிறதே நான் ரொம்ப ஒரு பாக்கியமாக நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பீப்புள் ஐ லுக் அப் டு. அண்ட் நானும் என் சிஸ்டரும் வி ஆர் ப்ரொஃபஷ்னல் டான்சர்ஸ். ஸோ நிறைய இடத்துல பெர்ஃபார்மன்ஸஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம். நிறைய பிரசிடென்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் முன்னாடி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ வி வர் இன்வைட்டட் பை ராஷ்டிரபதி பவன் டு பெர்ஃபார்ம் ஃபார் ஹிஸ் எக்ஸலன்சி அப்துல் கலாம். அண்ட் நாங்கள் ரொம்ப சூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணால் அவருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப யோசித்து எங்களோட டான்ஸ் ட்ராமாலேருந்து 2 எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஒன்று வந்து மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியோட ஒரு இயற்கை பற்றின ஒரு பாட்டு. அதில் வந்து மழை, இடி, புயல் அதெல்லாம் வரும். அண்ட் இட் வில் ஸ்டார்ட் வித் அக்னி, நெருப்பு பற்றி வரும். நெருப்பு பற்றி வந்து தீப்பொறிகள் எப்படி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு அரவிந்தோட சாவித்ரி பற்றி எங்கள் அப்பா ஒரு டான்ஸ் ட்ராமா எங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருந்தார். ஸோ அதுலேருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்டும் சேர்ந்து வி பெர்ஃபார்ம்ட் ஃபார் ஹிம். ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸே வாஸ் அ வெரி பிரில்லியன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா பிரசிடென்ட் டாக்டர் அப்துல் கலாம் இருக்கிற சமயம் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஸ்ரீ ஆர் வெங்கட்ராமனையும் கூப்பிட்டுருந்தாரு. ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ் டு see two presidents meet together and come together for the show. And they had arranged a high tea after the program. So அங்கே நாங்கள் we were very excited to meet him. ஸோ அவர்கிட்ட போனோன்னே அவங்க யாரோ பிளேட் கொண்டு வந்தா, அவர் சாப்பிட்றதுக்கு பிளேட் கொண்டு வந்தா, இல்லை அவங்க தான் டான்ஸ் ஆடிருக்காங்க, வாமா நீ சாப்பிடுமா அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவலாக he was like, you know, வீட்டு மனுஷா பேசுகிற மாதிரி he was there. And he was enamored by the dance because he went into nuances. அவர் வந்து அவரோட புக் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் நான் படிச்சிருக்கேன். அண்ட் அந்த தீப்பொறிகள் நாங்கள் ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்ணுவோம் ரைட் த்ரூ த டான்ஸ். அதில் அப்படியே பொறி பறந்ததுமா, ஐ குட் see the fire அப்படின்னு அவர் he was so excited. அண்ட் அவரோட அந்த வார்த்தை was really, it was very genuine. And on the one front you feel in awe, பிரசிடெண்ட்டை மீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. அண்ட் another front, என்னடா இவ்வளோ எளிமையாக, இவ்வளோ அழகாக, இவ்வளோ ஒரு கேஷுவலாக, இவ்வளோ யதார்த்தமாக ஒருத்தர் வந்து அவ்வளோ அழகாக பேச முடியுமான்னு தட் ஃப்ளோட் மீ டோட்டலி. ஸோ இட் வாஸ் அன் அமேசிங் மூவ்மெண்ட் டு
ஸ்பீக் வித் ஹிம் அண்ட் இன்டராக்ட் வித் ஹிம். அவர் பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ ஹாப்பி. ஆக்சுவலி எப்படின்னா அவரை வந்து நம்ம வந்து ஒரு அட்மிரேஷனாகவே பார்ப்போம் அப்படின்னும் போது ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபாதர் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட வைஸ் சான்சலராக இருந்து ரிட்டையர் ஆனவர். ஸோ பிஃபோர் ஹி பிகேம் பிரசிடெண்ட் அவர் வந்து ஒரு வாட்டி அவங்க வீட்டுக்கு வந்து போன ஒரு இன்சிடெண்ட். ஸோ என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா வந்து அவருக்கு சர்வ் பண்ணுறாங்க சாப்பாடு. ஸோ அவர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னும் போது இப்படி யோசிச்சுட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்றேன், எல்லாத்தையும் போடுமா அப்படின்னு தட்டில் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் ரசம் சாம்பார் எல்லாம் வாட் எவர் வாஸ் மேட் எல்லாத்தையும் ஒரே வாட்டியாக சாப்பிட்டுட்டு எல்லாமே நல்லா இருந்தது அப்படின்னாரு. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க ஃபேமிலி இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது சாப்பாடு நான் உயிர் வாழறதுக்கு, நான் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு, அவ்வளோதான் நான் அதை பற்றி யோசிப்பேன் அப்படின்னாரு. was goosebumps moment when we all heard it from him. So such a simple man. எனக்கு அதாவது உங்களோட அந்த ப்ரொஃபைல் பார்த்த உடனே அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்த உடனே அதை தாண்டி எனக்கு வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வேறு எதுவுமே I'm talking, I'm having goosebumps all over. So I just wanted to start with him. சரி, now you are the way I see you is நீங்கள் ஒரு woman leader. You are setting up examples for people around. whereas one side of the society வந்து feminist movement வந்து எங்களுக்கு வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு குரூப் இருக்கும்போது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும்போது ஐ வில் கேபிட்டலைஸ் அண்ட் செட் அஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எஜுகேஷனில் மட்டும் இல்லை, யூ ரன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், யூ ஆத்தர் புக்ஸ். இதுக்கான மோட்டிவேஷன்னு சொல்லாமல் ட்ரைவ்ன்றது எங்கேருந்து வருது? இஸ் இட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபேமிலி ஆர் இஸ் இட் ஃப்ரம் யுவர் ஜீன்ஸ்? ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் சே என்னோட வளர்ப்பில். ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற சமயம் தான் பிஹெச்டிக்கு ரெஜிஸ்டரே பண்ணாங்க. நாங்கள்லாம் பிறந்தப்புறம் தான் டெலிவரிக்கு அப்புறம் தான் முடித்தாங்க. ஸோ somewhere and my father has never treated me any different from my brother. நானும் என் தம்பியும் ஒரே மாதிரி தான். நீ பொண்ணு, நீ செய்யக்கூடாது, இது பையன், அவனுக்கு வேற அப்படிலாம் எங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் மனசில் வந்ததே கிடையாது. ஸோ வளர்ந்து இந்த உலகத்தோட இன்டராக்ட் பண்ண சமயம்தான் ஓஹோ விமென்னா வேற விதமாக பார்ப்பாங்களா அப்படிங்கிறதே எனக்கு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்தது. அது வரைக்கும் in my family, so director K. Subramaniam was my grandfather, and அவரோட ஃபேமிலியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே அச்சீவர்ஸ். எங்கள் அப்பா டாக்டர் எஸ் கிருஷ்ணசுவாமி, எங்கள் ஆண்ட் டாக்டர் பத்மா சுப்ரமணியம், எங்கள் அங்கிள்ஸ், எவ்ரி ஒன் அவங்க அண்ட் ஈச் ஆஃப் தெம் ensured that அவங்க ஃபேமிலி, அவங்களோட டாட்டர்ஸ் ஆர் வைவ்ஸ் ஆர் whoever was in that vicinity, எல்லாரையுமே they encouraged. There was no pressure to ரீச் ஒன் ஸ்டேஜ். நீ இது இல்லைன்னா உன்னை வேறு மாதிரி பார்ப்போம், அது மாதிரி ப்ரெஷர் இல்லை. ஆனால் ஒரு உற்சாகம் கொடுத்து ஒன்னாலையும் முடியும், நீ இந்த ஃபீல்டில் பண்ணுறியா, நீ அது மாதிரி பண்ணுறியா அப்படின்னு அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் we were encouraged, we were made to feel that you can contribute. வளர்க்குற சமயமே உன்னோட ஜாபே நீ உனக்கு என்ன நன்னா வருமோ அதை வச்சு யூ ஷுட் கான்ட்ரிபியூட், யூ ஷுட் மேக் சம்திங், நாட் தட் யூ ஷுட் டூ ஒன்லி திஸ். நீ இன்ஜினியர் தான் ஆகணும், நீ டாக்டர் தான் ஆகணும், இல்லை நீ படித்தாதான் உனக்கு ஃப்யூச்சர், அது மாதிரி எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கொடுக்காம அட் த சேம் டைம் நீ என்ன செஞ்சாலும் அதில் மற்றவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குமா, ஹவ் வில் யூ கான்ட்ரிபியூட், ஹவ் வில் யூ மேக் இட் இன்டு சம்திங், அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டோடு வளர்த்ததுனால எங்கள் எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் லைஃப். ஒரு சமையல் அறை மாதிரி தான். ஒரு நாள் பருப்பு இருக்கும், ஒரு நாள் பருப்பு இருக்காது, ஒரு நாள் இந்த காய்கறி இருக்கும், ஒரு நாள் வேற காய்கறி இருக்கும். நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் அன்னைக்கு சமையல் பண்ணோம்னா அது இருக்கிறத வச்சுட்டு எவ்வளோ பெஸ்ட் நம்ம சமைக்க முடியுமோ அது மாதிரி பண்ணோம். அது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆல்சோ ரொம்ப we will be focusing on something, அது வராமல் போகலாம். நம்மளுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் அந்த பற்றி யோசிச்சிருக்கவே மாட்டோம். ஆனால் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நம்ம கதவை தட்டும், அதை வந்து விடக்கூடாது. ஏன்னா தட் இஸ் இட்ஸ் லைக்லி டு கிவ் அஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் அவென்யூ. வேறு ஏதான ஒரு சூழ்நிலையில் நம்மளுக்கு அதில் சக்ஸஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் மிஸ் பண்ணாமல் அதை எவ்வளோ பெஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அதை எடுத்து பண்ணணுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் ஐ வில் சே வளர்ப்பில். பட் அது ஈக்குவலாக ஐ எம் பிளெஸ்ட் அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்லேருந்து கல்யாணம் ஆகி இந்த குடும்பத்துக்கு வர சமயம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கிருஷ்ணராஜ் என்கிட்ட சொல்லுறது 28 வருஷம் முன்னாடி, யூ அண்ட் ஐ ஆர் ஈக்குவல்ஸ், வாட் கோஸ் ஃபார் யூ கோஸ் ஃபார் மீ அப்படின்னார். ஸோ 28 வருஷம் முன்னாடி ஃபார் அ மேன் டு ஈவன் சே வி ஆர் ஈக்குவல்ஸ், உனக்கு என்ன வேணுமோ நீ செய்யலாம், ஐ திங்க் அட் தட் டைம் எனக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா தோணலை. பட் இப்போ நான் பார்க்குற சமயம் அந்த சூழ்நிலையில் ஆக்சுவலி இட் வாஸ் அ பிக் திங். அண்ட்
till date he has never asked me why are you doing this, why you are not doing this. அது மாதிரி என்ன ஒரு கொஸ்டினோ ஒரு கேள்வியோ கேட்டதே இல்லை. So to that extent the support of the environment where everyone was only celebrating everything. So எங்க மாமியாரா இருக்கட்டும் மாமனாரா இருக்கட்டும், everyone in this family also, if I want to do something, நான் படிக்கணும்னு சரி படினாங்க. After my marriage I did my MBA. After my marriage I went back to studying about fitness, doing yoga, everything I did. Nobody said why are you going back to study. When I wanted to switch from say media and dance to fitness and creating a physical literacy program, everybody was only supportive. Nobody said உனக்கு தெரியாது, உன்னால பண்ண வராது, இல்லை உன்னோட ரோல் அது இல்லை அப்படின்னு யாருமே என்ன இது பண்ணதில்லை. So to a large extent I will say that everybody was cooperative. Okay. But having said that, I also have to say எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு 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 கிறுக்குத்தனமும் உண்டு. என்னன்னா எடுத்ததை முடிக்கணும், பாதியில் விடுற பழக்கம் கிடையாது. ஸோ ஒரு வாட்டி அது மனசில் பட்டுடுத்து அதை செய்யணும் அப்படின்னு இருந்தால் everyone knows that I will not take no for an answer. That's the quality of a good leader, right? So they know, so they support. So while it is true that they support, it is equally true because நான் இதை சொன்னால் the message can be எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு conducive environment இல்லை, அதனால் அவங்கெல்லாம் என்னை சப்போர்ட் பண்ணல, அதனால் நான் செய்யலைன்னு யாராவது சொல்லறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது சொல்ல முடியாது, அதுக்காக நான் இதை சேர்த்து சொல்கிறேன். தட் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் தட் நான் ஒரு இது எடுத்து பண்ணால் தேனோ நான் செஞ்சால் அது நியாயமாக தான் செய்வேன், அது முழுசாக தான் செய்வேன், அதை பாதியில் விட மாட்டேன், அது நான் யோசித்து அது ஒரு தீர்மானத்தோடு தான் அந்த டெசிஷன் எடுத்திருப்பேன்னு ஐ ஹேட் தேர் ரெஸ்பெக்ட். ஸோ எவ்ரி ஒன் வாஸ் ஆல்சோ சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் தே என்ஷூர்ட் தட் I could do what I wanted to do. So I think it's a dual thing. ரெண்டு சேர்ந்து வந்ததுனால by God's grace it has all come. சூப்பர். இந்த இடத்துல ஐ ஹாவ் டு கிவ் ஷவுட் அவுட் டு கிருஷ்ணராஜா சார். பிகாஸ் எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-2.5 வருஷமாக அவரை பர்சனலாக தெரியும். அண்ட் ஐ லுக் அப் டு ஹிம் ஆஸ் அ மென்டார். ஏன்னா எனக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னா அவர் வரும்போது ஐ ஸ்பீக் டு ஹிம் ஃபார் 5 minutes. இந்த 5 minutesல அவர் சொல்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் வில் ஹேவ் அன் ஆன்சர். ஹி வில் நாட் டாக் 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் லெக்சரு அப்படிலாம் கிடையாது. நான் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டேன்னா டு த பாயிண்ட், இப்படி யோசியேன் அப்படின்ட்டு போயிடுவார். ஸோ யூனோ லைக் I know what kind of a positive environment உங்கள் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்றத I can understand. So, I just had to give a shout out to him. I'm glad. So, now getting into details, book author பண்ணீங்க, where ஒரு conversation டோனில் you are talking to the inner self. அந்த மாதிரி ஐடியாலாம் எப்படி வந்தது? Was it an inspiration? இல்லைனா was it something that was happening? I think எனக்கு வந்து anything that I have written is an expression of what I feel. Okay. That is வெளியிலேருந்து ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க அதை சொல்கிறாங்க, அதனால் அது அகாடமிக் MBAக்கு வேணால் I could have done research like that. But normally in any of my other articles published or books written, I had to say something. There was a curiosity inside, a question inside. And அந்த கேள்விக்கு பதில் நான் தேட எனக்கு வந்த ஆன்சர் தான் புக்காக வந்தது. ஸோ லைக் இன் எனிபடிஸ் லைஃப் தெர் ஆர் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். யூ கோ த்ரூ சர்டன் எமோஷனல் ஃபேஸஸ், யூ கோ த்ரூ ஃபேஸஸ் வேர் யூ கொஸ்டின் எவ்ரி திங். எல்லாம் எது எடுத்தாலுமே எதுக்காக, யார் இது பண்ண சொன்னால், எதுக்கு நம்மளுக்கு இதில் என்ன வரப்போகிறது அப்படின்னு ஒரு. ஸோ தெர் வாஸ் ஒன் ஸ்டேஜ் இன் லைஃப் வேர் ஐ வாண்டட் டு கெட் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஒரு சுழல்வு மாதிரி. எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே விஷயத்த நம்ம போட்டு மனசில் அரைச்சுட்டே இருக்கோமேங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இல்லாமல் அதை தாண்டி வேறு புதுசாக யோசிக்கணும், புதுசாக வி ஷுட் கம் அவுட் ஆஃப் தட் மைண்ட் செட் அப்படின்னு வர சமயம் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன்ஸ் வித் மை செல்ஃப். ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் நானே எனக்கு பேசிப்பேன். நான் இன்ஃபேக்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னை கேலி பண்ணுவாங்க, கீதாஸ் ஹேவிங் அ கான்வர்சேஷன் வித் ஹர் செல்ஃப், உட்ரு அவளை அப்படின்னு என்னை கேலி பண்ணுவாங்க காலேஜ் ஸ்கூல்லலாம். ஸோ அது மாதிரி அந்த கான்வர்சேஷன் வர சமயம் there were several questions and I firmly believe நிஜமாக ஆழமாக ஒரு கேள்வி நம்ம மனசில் இருந்ததுன்னா you will get the answer. அது வேறு யாராவது சொல்லறதுல இருக்கலாம், இல்லை ஒரு புக்கில் இருக்கலாம், இல்லை போயின்னு இருக்கிற சமயம் ஒரு பில் போர்டில் இருக்கலாம். It can be in an incident or something like that. If we ask the right questions, you will find the answer. So many ways, because I had a question and I found an answer that suited me, which gave me solace. I'm not saying that is the ultimate answer. அதுதான் கடைசி அப்படின்னு நான் சொல்லலை. எனக்கு அந்த ஆன்சரில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்தது. இன் மை எவல்யூஷன் தட் இஸ்
good enough. Maybe 10 years from now I'll have same question again and I will not be happy with that answer. I'll have to look for one more answer. வரலாம். பட் அந்த நிமிஷத்துல எனக்கு அந்த ஆன்சர்ல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்ததுனால அதை நான் வந்து ஒரு புக்காக எழுதினேன். அது எழுதுற சமயம் பிகாஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் மீடியா டிரெக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் இட் வாஸ் ஈஸி டு ரைட் ஆஸ் அ டயலாக் பிகாஸ் அந்த கான்செப்டை ஒரு தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க்காக எழுதுறதோட ஒரு யதார்த்தமாக பேச்சில் வரா மாதிரி. ஸோ எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்ததுன்னா அது நம்ம மித்தாலஜிலையோ இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டோரியிலையோ அவளுக்கும் அப்படி தோணிருக்கும்ல, அவங்களும் அப்படி தானே யோசிச்சிருப்பாங்க, அவங்க ஏன் இப்படி பண்ணாங்க, நம்மளுக்கு கொண்டு இது தோணுறது, அவங்க ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்து அதை நான் ஒரு கான்வர்சேஷனல் பீஸாக எழுதினேன் இன் கைவல்யா. த சேம் திங் மச் லேட்டர் I got involved with a lot of science. I'm not a science student. ஸ்கூலில் நான் சயின்ஸ் படித்ததில்லை. பட் சயின்ஸ் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்னால படிக்க ஆரம்பித்தோன்னா ஐ காட் ஹுக் டு இட் அண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் இட் ஃபேசினேட்டிங். ஸோ எனக்கு அது புரியறதுங்கிறதே வாஸ் வெரி மிராக்குலஸ் ஃபார் மீ. அட நம்ம படித்தோம் நம்மளுக்கு புரிஞ்செடுத்துங்கிறதே வாஸ் சச் அ பிக் திங் ஃபார் மீ. ஸோ ஐ வாண்டட் டு எக்ஸ்பிரஸ் தட் அண்ட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் parallels between scientific facts or scientific theories and revelations with philosophical ideas and more spiritual things. So I brought it out in the form of a dialogue, calling it When Science Met God, as a dialogue between science and God. And somehow எனக்கு அது வந்து resonate ஆச்சு. Like when I read Tao of Physics or when I read Between Science and God, ஒரு book by Peter Russell. So some of the things that they discussed ரொம்ப ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருந்தது அண்ட் அதை என்னால் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது வித் மை ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ். ஸோ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ட்ரா அ parallel and bring it out as a book. So it was just a natural expression of what I felt. இல்லை இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் அந்த சொல்கிறீங்க இல்லையா, ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் திங், ஸோ இது வந்து இட் ஹஸ் ஸ்ட்ரக் மீ ஆல்சோ. அதாவது எப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே வந்து ஆஃப்டர் த பிரிட் கேமின் நம்ம வந்து மித்தாலஜி அப்படின்னு சொல்லி மூடிட்டோம். த வேர்ட் வாஸ் காயின் டு மேக் அவர் மொரேல் வீக். பட் இப்போ வந்து நம்ம என்னென்னலாம் ட்ரெடிஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோமோ த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் இஸ் ஃபைண்டிங் ஒன் ரிசர்ச் ஆஃப்டர் தி அதர் அண்ட் கிவிங் இட் அ நேம். அண்ட் இதை வந்து இன்றைக்கி உலகம் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுது பிகாஸ் இட் இஸ் ஹெல்தி. ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் நம்ம இதில் வந்து சன் அப் டு சன் டவுன் தான் சாப்பிட்ணும், சன் டவுன் ஆனவுடனே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு. பட் ஆஃப்டர் த பிரிட் கேம் இன் அண்ட் தென் நம்ம வீட்டில் டியூப் லைட்டெல்லாம் வந்தோடனே அந்த காலத்தில் சூரியன் இல்லை, இப்போ தான் டியூப் லைட் இருக்கே அப்படின்னு நம்ம எவ்வளோ பேசினாலும் நவ் அகெயின் த வெஸ்டர்னர்ஸ் ஆர் கம்மிங் அண்ட் சேயிங் இதை பண்ணு. கோகோனட் ஆயில் இஸ் பேட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த், கொலஸ்ட்ரால், ஹார்ட் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சயின்ஸ். அதுக்கப்புறமா அவங்களே வந்து திரும்ப வந்துட்டு டேக் எம்சிடி ஆயில், இட் இஸ் குட் ஃபார் யுவர் ஹார்ட். இப்போ நம்ம எல்லாரும் அதை வாங்கி சாப்பிட்றோம். ஸோ லைக் வாட் வி ஹேட், அதாவது நம்ம ஆன்சஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சதை தே கிளப்ட் எவ்ரி திங் வித் ரிலீஜன் ஸோ தட் கேள்வி கேட்காம உன் ஹெல்த்தை நீ பார்த்துப்ப அப்படின்னு பண்ணிட்டாங்க. பட் வி ஆஸ்க் கொஸ்டின் அண்ட் வி ஹவ் ஸ்பாயில்ட் அவர் ஹெல்த். இப்போ சொல்யூஷன் நம்ம திரும்ப வந்து வி ஆர் கோயிங் பேக். நோ கெட்டிங் பேக் இன் டு அவர் கான்வர்சேஷன். யூ ஆர் ஆல்வேஸ் அ பர்சன் ஹூ பிலீவ்ஸ் இன் ஃபிட்னஸ். ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் சீன் யூ ஸ்ட்ரென்த் ட்ரெயின். வை? ஸோ நான் வந்து 9 வயசு இருக்கிற சமயம் எனக்கு அரங்கேற்றம். And 2003 when we launched Maverick, I was not into fitness. I was a dancer. Okay. And Krishraj fitness ஆரம்பிச்சார். I wanted to be supportive of him. அவ்வளோதான். So I was involved in Maverick only to the extent of the administration, business, whether the statements are right, whether people are coming on time. அவ்வளோதான். Nothing to do with fitness. In 2000 and so let me get the year right. I think 2007 if I'm right. We were celebrating the silver jubilee of my performance on stage. Okay. And so we had a whole bunch of programs. December season la every alternate day or program madri. And எங்களுக்கு வந்து performance time la வேற எதுவுமே ஓடாது because every evening will be a new performance, there will be very different. So அந்த performancesலாம் முடிஞ்சு last show I have completed the previous night. The next morning I have always woken up very early, 4:35 I'm up. Early morning around 6:30 I had gone to Maverick. அப்போ வந்து என்னோட ஆஃபீஸ் வந்து 2nd floorல இருக்கும்.
ஸோ ஒரு 10 நாளாக நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு போகல, ஒன்றுமே பண்ணலைங்கிறதுனால ஐ வாண்டட் டு கேட்ச் ஏர்லி. ஸோ பிஃபோர் மை அதர் ஸ்கெட்யூல் ஸ்டார்டட், முதல்ல 6 மணிக்கு போய் லெட் மீ ஃபினிஷ் சம் ஒர்க்குன்னு போய் 2வது மாடிலேருந்து இறங்கி வரேன். மை knee gave away and I fell down. Okay. On the stairs. And I was shocked because I did not expect. I had been dancing. I did not expect my legs to give away. And it just gave away. Like, vali, tadikit, adala edume illa. It just didn't support me. It just decided that I cannot support you anymore. So, அங்கேருந்து எழுந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி எழுந்து வந்துட்டேன். பட் எனக்கு ஐ வாஸ் வெரி டிஸ்டர்ப்ட். எப்படினா நம்ம நடந்து வந்துட்டு இருக்கிற சமயம் கால் எப்படி டக்குன்னு how will it let go? அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட்டு, கோ ஃபார் ஃபிசியோதெரப்பி, செக் அவுட் வை இட் இஸ் இது அண்ட் ஆல் தட். தே கேவ் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டீட்டெயிலிங். சம் சைட் முட்டி தேஞ்சு போயிடுது, எங்கள் அரமண்டி பாஸ்டரே இஸ் நாட் கன்டியூசிவ் ஃபார் நீ இது. நவ் ஐ கேன் சே, தட் டைம் ஐ டிட் நோ. So there was a lot of physical therapy that had to be done. So I had a physiotherapist who would help me get my balance back. I was not in pain, but the incident disturbed me because it means it can happen at any time. Right? So when I was going through that training, I realized something very beautiful. I realized that you don't dance to exercise. You exercise so that you can dance. True. So somewhere அந்த சேஞ்ச் வந்தது. நம்ம வந்து டான்ஸ் பண்ணுறோம், அதனால் நம்ம ஏன் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், நம்ம ஏன் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரெயின் பண்ணணும், நம்ம வை ஷுட் வி லுக் ஆஃப்டர் எனி திங் எல்ஸ். ஐ எம் டான்ஸிங், ஐ எம் 3 hours a day if I perform, more than enough நான் விட்டேன். அப்படி இல்லை, உனக்கு கண்டினியூஸாக டான்ஸ் பண்ணணுன்னா பாடி ஹேஸ் டு பி ஃபிட்டு, பாடி ஹேஸ் டு லேர்ன் ஹவு டு. அண்ட் வென் யூ ஆர் டான்ஸிங், you're not thinking எந்த மசில், எங்கே வெயிட் லோட், எங்கே ட்வெல் பண்ணுறோம், வாட் your concentration is on the movement, on the expression, on the theme that you're presenting. Unless you have trained your body that if you move like this, this is the muscle that's going to take that load, you will not be able to proceed because you are going to be causing a lot of harm. So somewhere appo my curiosity started with fitness. So I did a whole series of research on trying to find out why yoga or why strength training. And both seem to approach fitness from two very diverse aspects, and yet both are supposed to be successful. And as a layman at that point, I wanted to know what is the difference. How can both be beneficial? So I did my whole host of research. I did some certification programs. I joined the Czech Institute to do my certification. I did yoga certification, trying to figure out, and I was just fascinated with the body, fascinated with the science of how we can approach the same thing from different perspectives and still get the benefit. So somewhere along the line, I realized that there is something called training ground, something called expression ground. So our training ground is our fitness, our exercise, our daily routine, what you will do on a daily basis to keep your body healthy. That is your training ground. Your expression ground is திடீர்னு நீ போகிற, உனக்கு வந்து பீச்சில் தண்ணியில் குதிக்கணுமா, இல்லை உன்னால் சர்ஃப் பண்ண முடியுமா, இல்லை you need not be a professional surfer, you need not be a professional skier, but you see the snow and you want to try, you can try. So அதெல்லாம் உன்னோட expression ground. For you to express yourself, you may choose different things at different times. You may go horse riding on some day. Does not mean you have to be a professional rider. So your body, keeping your body healthy and active is your training ground to ensure that this vehicle will support you. நீ என்ன பண்ணாலும் அதை சப்போர்ட் பண்ணணும். அதுக்கு you have to train this. அப்புறம் நீ என்ன வேணா பண்ணலாம். Fact. என்ன வேணா பண்ணலாம். So somewhere I found my connect with strength training because it gave me a lot of I must say lot of excitement. And I'm not someone who can do something repetitively. எனக்கு கொஞ்சம் போர் அடிச்சிடும், அதனால ட்ரெட்மில்ல 1/2 மணி நேரம் நடனா நிச்சயமாக மாட்டேன். எனக்கு it is very tiring, I can't do it. So I found my way that when I am working with strength, I can play with it, I can change my routine, I can do something else, and it gives me that feeling that I'm still
trying new things and I'm still experimenting. And then even one small inch postural change, you can feel the difference. Yes. So I would experiment with myself. So it was my way of playing with myself and figuring out, okay, he's saying keep your this. Suppose I'm 1 inch forward, or if I do it with a little. So I was experimenting with myself and I found that very interesting. So I think that my hook with strength training is because I like it. The science of it comes later. My hook is I really like the idea that I can move muscle by muscle, and the whole idea that you can isolate and then integrate. So you know exactly which muscle when you are moving and how you can target that specific bunch or that specific group. All that was very exciting for me. Then, of course, the science of it to say that strength training is mandatory for every human being. I don't think there's anyone who can escape that fact, because if you want to have a really healthy, nalla lifestyle, then your muscles are your main resources in your body and you have to keep them healthy. Yes. There's no two thoughts about it. And there's more than enough science, and I'm sure you have explained that in great detail Yes. to your audience. So there is no two thoughts about it. So we have to go in with strength training in whatever fashion, whether it is calisthenics with the equipment, just free weights, whatever. But muscles need work. Muscles need to be worked upon. Super. That super. I believe in. Super. Ipo, do you take any specific caution in your diet? Illena, you are a typical person who eats normal food. So until before COVID, I was a typical normal person, no bars on anything. But I was very disciplined. Disciplined in the sense that I had my eating intervals. அந்த நேரத்துக்கு எனக்கு பசிக்கிற நேரத்துக்கு நான் சாப்பிடணும், அவ்வளோதான். It was not like திடீர்னு எதையாவது பார்த்தா எதையாவது சாப்பிட்டு வேணும்னா suddenly get excited about having a second meal or going for a dessert. அது மாதிரி இருக்காது எனக்கு. I used to be very, very disciplined that my eating time, which is my hunger times, and that I need food, and I need food. I don't want snacks. I cannot survive on just something for the minute. I need a proper meal. So whatever is the meal plan, so my meals were planned and all that. It was very, very systematic. Post-COVID, of course, two things happened. One, routines changed. என்ன ட்ரை பண்ணாலும் that active lifestyle, because I used to be out and about half the time at least, and suddenly everything was in front of a computer. So the mind starts thinking, it's boring to be sitting here, what else can we do? Food is the easiest way to get satisfaction. And everybody is home. So it's not just, so if I'm eating something and either Krishnaraj or Amma or Meenakshi or someone comes and they're seeing, then namluko adu or temptation thevellama, you get into a but post COVID also what happened was that I realized that my family has a history of diabetes. Okay. And I wanted to ensure, because I touched 50, and I wanted to ensure that I am doing the right things. So I have switched a few things. What I used to do 2 years ago, I have changed. So like I don't have rice anymore. I have millets. I can't do without millets, or I need the regular traditional meal. Sambar, rasam, kootu. Millets works for me. So I just tweak it a little. So it's not that I've given up all this and I live on salad. No. But I tweak it a little. So instead of plain white rice, I have quinoa and millets mixed. And wherever possible, I change the ingredient a bit. I try to avoid maida. Maida doesn't agree. So I try to avoid that. Probably whole wheat. Sometimes even wheat doesn't agree. So then switch to something else. So just replace. So I used to like dals and sabzi. Why not have it with dosa instead of wheat? Because I get a allergic reaction. So just tweaking it. But it's more based out of self-analysis, that this is working, this is not working, rather than to say that I have a diet control or this is a taboo or I should not have this. Adu madri edume kediyadu. But I think every individual has to take the responsibility to tweak their diet as they get in touch with their body and know this works, this doesn't work. You are the best judge. So like for example, for almost 2 years I was avoiding dairy because it was not okay. Then I slowly introduced, now still milk doesn't agree, but I like curd and I've always liked curd. And that
that seems to agree. So I reintroduced it back into the diet. But it is not based out of a theory. It is based out of my experience. Not because this is a taboo or this is... I get a sugar headache, so I avoid sweets. But that does not mean sweet is taboo. A celebration is kudta, I will have. I don't have any problem against it. But I don't relish it so much because I get a sugar headache. If I have excess sugar, I'll immediately get a headache. So my body is telling me don't have. Then why eat that and suffer and then go through the consequences? Might as well avoid. True. அதாவது நீங்கள் இந்த பாடியோட ஃபீட்பேக் ரீட் பண்ணுறத இஃப் பீப்புள் சிட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டயட்னு ஒருத்தர் யாருமே கற்றுக் கூட தர வேணாம் அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் யூ ஹேவ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட். Absolutely. For peak performance, it's a different story altogether. Peak performance is a different story. ஸோ அதாவது நான் என்னோட கிளைண்ட்ஸ் எல்லாமே நிறைய பேர் வரும்போது லைக் தேல் சே சார் அவங்க வந்து இப்படி வந்து கீட்டோவில் போடுறாங்க, பேலியோவில் போடுறாங்க. த வே ஐ ஆல்வேஸ் ஒர்க் இஸ் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க, இதில் என்ன மாற்றலாம். தட் இஸ் த ஒன்லி வே you will follow it as a lifestyle. Absolutely. அப்படி இல்லை அப்படின்னா see though you know like people know me as a nutrition coach and all those things, என்கிட்ட வந்தாலும் I don't give keto paleo அப்படின்ட்டு ஒரு டாபு டயட் கிடையாது. நீங்கள் சாப்பிட்றதுலேருந்து தான் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கு நீங்கள் உங்கள் பாடி ஃபீட்பேக். ஸோ வெரி வெல் ஆர்டிகுலேட்டட். நவ் கெட்டிங் டு த மெயின் பார்ட், ஃபிட் கிட்ஸ். அது எப்படி ஐடியா உங்களுக்கு வந்தது? வாட் மோட்டிவேட்டட் யூ? பிகாஸ் நான் வந்து I'll just give you a pre-note. அதாவது என்னென்னா லைக் நீங்கள் வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து கரிக்குலம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னுட்டு ஆஃப்டர் ஐ கேம் டு த ஆஃபீஸ் தெரிஞ்சுது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா வந்து யூ கேவ் அ கிட் பேக் டு மை டாட்டர், ஆப்பை லாகின் பண்ணு அப்படின்னும்போது ஸோ நான் என்ன யோசிச்சேன்னா there is going to be some fun activity alone for kids. ஏன்னா மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாஸ் கிட்ஸை வந்து training an adult is different. You cannot impose the psychology or the training methods you impose on adults. ஸோ அது நான் ரொம்ப கிளியர். ஸோ அதனால் வந்து சரி ஏதோ ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும், கேம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து நினச்சிட்டு ஸோ மை ஒய்ஃப் வாஸ் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் டாட்டர் வாஸ் ஷோயிங் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். சரி அவள் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறா அப்படின்ட்டு ஐ saw the app. Traditional body weight exercises given in an order, ஒரு ப்ராப்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் வில் மேக் த சைல்டு ஓகே இதை செஞ்சு பார்க்கலாமேன்ற அந்த ஒரு குட்டி க்யூரியாசிட்டியை தூண்டுற மாதிரி இட் வாஸ் கிவிங் ஓகே நான் இதை பண்ண முடியும் அப்படின்ற ட்ரஸ்ட்டும் இருந்தது. அட் த சேம் டைம் இன்க்ரிமெண்டலாக வீக் ஆஃப்டர் வீக் தெர் வாஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ ஐ வாஸ் லைக் வாவ் திஸ் இஸ் பிரில்லியன்ட் அப்படின்ட்டு இட் வாஸ் ரன்னிங் இன் மை மைண்ட். இன்ஃபேக்ட் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேசிகிட்டு இருந்தப்போ கூட நான் சொன்னேன் அதில் வந்து ட்ரிகர் பேஸ்டு ஒர்க் அவுட்ஸ் அப்படின்ட்டு அதில் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா ஃபைண்ட் ஒன் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் த கிட். ஃப்ரிட்ஜுக்கு நிறைய வாட்டி போவாங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே ஒரு எக்ஸை போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு போகும்போதெல்லாம் ஒரு வாட்டி ஒரு ஆக்டிவிட்டி 5 times பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி யூ ஹேட் கிவன் ஆக்டிவிட்டி இன் தட். ஸோ அதை பார்க்கும்போது லைக் ஐ செட் ஓகே நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா திஸ் இஸ் அ பிரில்லியன்ட் வே அப்படின்ட்டு ஐ ஹவ் ஆக்சுவலி இம்ப்ளிமெண்டட் இட் ஆன் மை கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் it worked on adults also. So எனக்கு வந்து I was blown away by the brilliance in the program and the point that குழந்தைங்க அதை என்ஜாய் பண்ணி they are getting fit. ஏன்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நிறையா ஆனால் தான் the brain development happens, the neural response happens, you become a strong, intelligent, smart adult. சின்ன வயசில் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருந்தால் தான். ஸோ தட் வாஸ் வெரி ப்ரில்லியன்ட்லி பிளேஸ்ட். இதோட ஐடியா எப்படி ஃபார்ம் பண்ணீங்க? So, 2003 August, Maverick was launched. 2013 August 31st, we were celebrating the 10th anniversary. So, 10th anniversary was a gala celebration. We had members, clients, trainers, people, mentors, everyone who had it. Nanu Krishnaraj, we were driving back in the night. And Krishnaraj told me, இத்தனை வருஷம் 10 வருஷம் அடல்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ணிட்டோம், குழந்தைகளுக்கு எதான பண்ணணும், we should do something for children. He put the spark. Now, I come from a background where, for me, I have been a dancer, actor, director. So, media, theatre has a greater impact on me than sports. I've never played a sports at all. Like, not even for fun activity. Maybe in school once or twice, but I've never been a sports person. Never been involved in any sports. So, when he said we should do something for kids, I told Krishnaraj, but he is a sportsman.
So I told him, see, in the school physical education period, they address people like you. Because you like to play, they'll call you, you will go, you will become captain of your team, you will flourish. But what about kids like me? I don't like playing. I'm not the competitive type in the sporting field. And so invariably kids get left behind. So I started doing research to find out that 90% of the children are not engaged through sports, because in any school, if you give, only the 10% is the cream sports people. They become part of a team, they represent the school, they win all the accolades, everything. But 90% of them go to physical PT period just to while away the time, sit under the tree. And அதுலேயும் என்ன பண்ணுவாங்க, PT teachers will treat PT வந்து punishment-ஆ. So and one more thing, PT பீரியடை வாங்கி கிளாஸ் இந்த 3rd 4th வந்து IAS எக்ஸாம் பண்ற மாதிரி they do academics also. Academics also. So PT periodனாலே பாதி பேருக்கு மேலே they are not interested. So I said, how can I address அந்த குழந்தைகள், என்ன மாதிரி குழந்தைகளை நான் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறது? Why not make it into fun movement? Because I love to move. Because I don't like to play a sport does not mean I don't like to move. My research led me to several insightful things. So like there is a research by the University of Sydney that shows that children who are made to forcefully participate in sports later refuse to be physically active. Because அவங்களுக்கு வந்து மேத் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆனால், எனக்கும் டீச்சருக்கு தெரியும், மேக்ஸிமம் சுற்றி இருக்கிற 4 பசங்களுக்கு தெரியும். பட் ஸ்போர்ட்ஸ் அரீனால நான் அந்த பால் அடிக்க முடியலன்னா எவ்ரி ஒன் நோஸ். So it is very disturbing for the child, and the child feels that they are not good enough. Their confidence அப்படியே போயிடுது. And the confidence போச்சுன்னா, it is not only in relation to that game, it is in relation to everything to do with physical movement. So I wanted to ensure that children get a feel of doing something that they like. நம்ம விரும்பி பண்ணாதான் அதை திருப்பி பண்ணுவோம். நம்மளுக்கு அது பிடிக்கல, நம்மள அதில் ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக். இப்போ முதல் வாட்டி நான் ஆடுற சமயம் யாராவது ஐயா அசிங்கமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தா நான் நிச்சயமாக திருப்பி போய் ஆடி இருக்க மாட்டேன். வெரி ட்ரூ இல்லையா? ஸோ சம்வேர் அந்த குழந்தைக்கு we have to make them feel they are good at what they are doing. Give them that feeling, அது பண்ணால் நல்லா இருக்குது, அப்ரிஷியேட் பண்ணுவான், அது செஞ்சதுனால நம்மளுக்கு ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரணும். So I wanted to introduce a fitness-based program. Because fitness is for everybody. You don't have to be a sports person or a dancer. You have a body, you have to look after your body. அது யாரா இருந்தாலும் அதே தான். So fitness based, but make it fun. So can you introduce music? Can you introduce activities where at that age they will be able to understand and follow? Make it fun. So நீ வரும் every time நீ வந்து கீழே குனிஞ்சு கீழே 10 வாட்டி குனிஞ்சு எழுந்துரு அப்படின்னா it is boring. Whereas can you say that every time you have to pop up, you're like a spring doll. When you bend, you'll just pop up again. Bend. So make it into theater something. So we created all kinds of activities. So instead of saying just twist around, what if you were a rag doll and they were twisting you? So you create a meaning to it. Not just an activity, but create a meaning to that activity. Adu madri can we do. And we piloted it in a couple of schools. And I realized that there was an international movement that had started calling this kind of activity as physical literacy. நான் ஆரம்பிக்கிற சமயம் எனக்கு அந்த டேர்மே தெரியாது. நான் I wanted to address the whole child, and I wanted to address the child such that அந்த குழந்தைக்கு தன் பாடி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு தெரிஞ்சதுன்னா நாளைக்கு it will not yield to vices, unnecessarily smoking or excessive drug abuse, whatever. When it is detrimental to your body, ஒன்று உடம்புக்கு அது நல்லதில்லைன்னு தெரிஞ்சு நீ எப்படி செய்வ அதை? ஸோ அந்த சீட் முதல்லயே சொல்லணும்ல அந்த குழந்தைக்கு, இது நல்லதில்லை, இது உன் பாடிக்கு நல்லதில்லை. இட் இஸ் நாட் மாரலிஸ்டிக். நான் மாரல்ஸ்க்காக சொல்லலை. ஃபார் யோர் பாடி இட் இஸ் நாட் குட். யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஹார்ம் ஃபார் யோர் பாடி. அதனால யூ ஷுட் நாட் டூங்கிறத அந்த குழந்தைக்கு சொல்லணும் இல்லையா? அது பண்ணுற சமயம் இந்த ஃபிசிக்கல் லிட்ரஸிங்கிற டேர்ம் ஐ ரியலைஸ், அண்ட் ஐ காட் வெரி எனாமர்ட். பிகாஸ் நம்ம நினைக்கிற ஐடியா வேர்ல்ட் ஓவர் தே ஆர் ட்ரைங் டு மேக் திஸ் சேஞ்சா அப்படிங்கிறது வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டிங். ஸோ ஐ வென்ட் இன் டு அகேன், ஐ ஃபர்ம்லி பிலீவ் எது செஞ்சாலும் ஃபார்மல் support இருக்கணும். So I did a few certificates. I did a certification on cognition through movement. I attended certain seminars. I visited the Philippines for a workshop. So all kinds of things to understand what is it.
And of course, I gathered the things that I have learned from my dance. Because dance, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, it is a very holistic approach. Physically active-ஆ தான் இருக்கணும். We have to be extremely active. At the same time, you have to be very intelligent about it. ஏன்னா நீ ஆட சமயம் அந்த பீட்டுக்கு வரணும், ரிதம்க்கு வரணும், இஷ்டத்துக்கு ஆட முடியாது. There is a sequence to it. There is a lot of intelligence that is there in it. And you have to be emotionally involved. You can't dance without being emotionally involved. Very true. You have to be emotionally involved because the dance has that capacity. So I said, if we can make even fitness an activity like that, where they have to be thinking, ஏதோ mind there, கை ஒண்டி இப்படி போயின்னு இருக்கு அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. Your mind should be where your body is. You should be involved with it. And your body should be active. So can we mix and make it? I realize that physical literacy talks that only. They say physical, affective and cognitive domains of an individual. Physical is your physical body, skill, competency. Your affective domain, how you feel confident about it, how motivated you are, what is your emotional involvement to do that? Do you value it? And if you don't value it, you're not going to do it. நம்ம ஒரு புது ஃபோன் வாங்கின்னு வந்தால் சொல்கிறோம் குழந்தைகிட்ட 20,000 ரூபா ஃபோனு கீழே போட்டுறாத, தண்ணியில் போட்டுறாத அப்படின்னும். இந்த உடம்போட ப்ரைஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோமா? We have never told them what is the price of this body. So you don't know the value of it. You don't know அதுக்கு என்ன வேலை, அது என்ன மதிப்புன்னு தெரிஞ்சால் தானே நம்ம அதை சேஃப்கார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மதிப்பை நம்ம சொல்லி தரணும்ல. ஆஸ் தி ஓல்டர் ஜென்ரேஷன் நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை அவங்களுக்கு இதை சொல்லித்தருது. ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாதுடா, இது போச்சுன்னா போச்சு. There is nothing you can do about it. So you have to be extra careful about it. அப்படிங்கிறத சொல்லி தரணும். And to make it intelligent. Because in the generation குழந்தை ஃபஸ்ட்டு வை கேட்டுட்டு தான் they will do. நான் சொல்கிறேன் அதனால நீ செய்யினா முடியாது. ஏன் செய்யணும்? நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு, எதுக்கு நான் இதை தூக்கினா எனக்கு என்ன கேட்பான். ஸோ அதை நம்ம சொன்னாதான் they are involved in it. If we don't give them that, they will not be involved with it. So I wanted to create that atmosphere where the physical, affective and cognitive are all addressed and the child is treated as a whole child, and we create and give them opportunities to create avenues where they will enjoy. First criteria in Maverick Fit Kids liye enna every child should enjoy. So அந்த குழந்தை வந்து எனக்கு பண்ண வேணாம்னா my trainer will not force. They will motivate, they will inspire, but they will not force. They will not say if you don't do உனக்கு மைனஸ் மார்க்கு, உனக்கு இது சொல்லுவேன் அது சொல்ல மாட்டாங்க. வேற நாங்கள்லாம் படிக்கிற சமயம் நீ லேசியாக இருந்தியா ரன் அரவுண்ட் த கோர்ட் அப்படிம்பாங்க, பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி. ஸோ சம்வேர் மனசில் எக்ஸசைஸ்னா பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு லிங்க் வந்துடுது. எக்ஸசைஸ்னா பனிஷ்மெண்ட் இல்லை, இட்ஸ் அ செலிப்ரேஷன். எக்ஸசைஸ் பண்ணால் பாடியை மூவ் பண்ணுற, இட்ஸ் ஸோ மச் ஃபன் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் வரணுமே தவிர நான் சரியாக பண்ணலைன்னா என்ன தோப்புக்கரணம் போட விடுவாங்க அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் வரக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அந்த மைண்ட் செட் மாற்றணுங்கிறதுக்காக we created a lot of different templates, avenues by which we can address the child and make the child, to the extent we have had parents come and say எங்கள் வீட்டில் பூஜை நாளைக்கு லீவ் எடுன்னா எடுக்க மாட்டேங்கிறா, மேவரிக் செஷன் இருக்குங்கிறாங்க. நாங்கள் லீவ் எடுக்க சொல்ல மாட்டோம், மேவரிக் செஷன் முடிச்சுட்டு வேணால் பூஜை வச்சுக்கோங்க, let her come for class. So like that we have got response where the children want to come to school because they have a maverick period. Wow, sounds exciting. See, அதாவது என்னன்னா like from the background, அதாவது என்னன்னா என்னோட ஸ்கூலில் வந்து the ground was very small. பிடி பீரியட்னா 50 பேரை வந்து கிரவுண்டில் விடுவாங்க, எல்லோரும் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஓடுவோம், 40 நிமிஷம் முடியும், அதோட வந்து திரும்ப போயிடணும். ஸோ தட் வாஸ் த பிடி தட் வி வேர் எக்ஸ்போஸ்ட். அண்ட் 90% ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸில் அந்த பிடி பீரியட்ஸுன்றது கூட இன்றைக்கி இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஸ்கூல் படிக்கும்போதெல்லாம் ஐ ஹேட் நோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பட் லேட்டர் ஆன் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஒரு ஸ்போர்ட்டாக எடுத்து வந்து இதை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது ஐ ஸ்டார்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட். தோ ஐ எம் அ கோர் ஸ்ட்ரென்த் கை, எதுவாக இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு அரை மணி நேரம் மூவ் பண்ணால் யுவர் லைஃப் வில் பி லைக். எக்ஸாம்பிள் பீட்டர் அட்டேயாவோட ஒரு புக் படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ அதில் வந்து he was analyzing all the centenarians. ஒரு சமயத்தில் 8 பில்லியன் மனுஷங்க இருக்காங்க, 300 பேர் தான் 100 வயசுக்கு மேலே இருக்காங்கடா இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு. அதுலேயும் வந்து he was analyzing cases. இவங்க எல்லாம் வந்து அப்படியே ரொம்ப தூய்மையாக கெட்ட பழக்கம் கூட இல்லாமல் வாழ்ந்துட்டாங்களான்னா அப்படி கிடையாது. ஸோ I forgot the name. This lady lived till 122 years. Up to the age of 100 இவங்க எங்கே போனாலும் அவங்களோட பைசைக்கிளில் தான் போவாங்களாம். So that is how much activity she was doing in spite of being a chronic smoker. Wow. அந்த ஸ்மோக்கிங்கோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து her genes were
able to modify themselves because of the activity, where அந்த ஸ்மோக்கிங்கோட எஃபெக்ட் வந்து 60 வயசில் வந்திருக்க வேண்டியது 100க்கு அப்புறம் தான் அவங்கள வந்து அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிது. ஸோ இட் ஹேட் டிலேட் த ஆன்செட் ஆஃப் அ டிசீஸ். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து வாஸ் டாக்கிங் இன் அ லெக்சர் வேர் ஹி செட், உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கெட்ட பழக்கமும் இருக்கிற ஒரு ஆக்டிவ் ஹியூமன், எந்த கெட்ட பழக்கமே இல்லாத ஒரு இன்ஆக்டிவ் ஹியூமன், ரெண்டு பேரையும் வச்சா the inactive human will have a horrible life towards the end. But this person somehow activity-னால will be able to bridge because they become stronger and they are able to fight things better. So activity-யோட importance வந்து, no, I am not promoting smoking பண்ணுங்கன்னு இல்லை, I am just giving you an example. So activity அவ்வளோ important அப்படின்றது more and more we are learning, yet we are seeing more inactivity. ஏன்னா நம்ம வந்து லேசினஸ் இஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன். அதில் நம்பர் 1 திங் வந்து த ஃபுட் ஆப்ஸ். எக்ஸஸ் சாப்பிட்றோம் அப்படின்றத விட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் த ஃபுட், இப்போது த மாங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது யூ ஹாவ் டு ஒர்க் டு ஈட் யுவர் ஃபுட்னா, அந்த கார்டனிங் பண்ணி அந்த கார்டன்லேருந்து அந்த ஃபுட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து சமைச்சு சாப்பிடும்போது தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இன் இட் அண்ட் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இன்வால்வ்டு. இன்றைக்கி உள்ள என்ன இருக்குன்னே தெரியாமல் எல்லோரும் சாப்பிடும்போது இட் இஸ் அ டிஸ்டர்பிங் திங். என்னடா டக்குன்னு ஃப்ரேம் மாறிடுச்சு, நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் தானே உட்காந்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? நான் ரொம்ப நாளாக டம்பிள் வேரோட அவுட்ஃபிட்ஸ் போட்டுட்ருக்கேன். இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் டியூரபிளாகவும் இருக்குது. அதோட நியூ ரேஞ்ச் ஆஃப் ட்ராப் ஷோல்டர் டிஷர்ட் நான் போட்டுட்ருக்கேன். உங்களுக்கும் உங்களோட ஜிம் வேர், கேஷுவல் வேர், உங்களோட ட்ராக்ஸ், ஷார்ட்ஸ், டேங்க் டாப்ஸ், டிஷர்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எக்ஸைட்டிங் டிசைனில் நம்ம டம்பிள் வேரோட ஸ்டோரில் இருக்குது. என்னோட கோட் Biglee 20, இதை நீங்கள் வெப்சைட்டில் என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் 20% டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். ஸோ லெட்ஸ் கோ பேக் இன் டு த பாட்காஸ்ட். நவ் கம்மிங் டு மை கொஸ்டின், கிட்ஸுக்கு மூமெண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. do you have any recommendations for kids, or you just let them என்ன வேணால் சாப்பிடுன்னு சொல்லுவீங்களா, or you give them இதெல்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது கைட்லைன்ஸ் தருவீங்களா டு த பேரண்ட்ஸ்? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், ஆஸ் அ சைல்ட் இஃப் யூ சே நோ, ஐ கெட் மோர் ஹுக் டு இட். அப்சல்யூட்லி. ஸோ நீ இதை சாப்பிடாதன்னு சொன்னேன்னா 100% தே வில் பி கியூரியஸ். என்ன அது வேண்டாங்கிறாங்க, how can I break that rule? How can I? So it becomes a craving. So நான் வீக்லி ஒன்ஸ் தான் உனக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தருவேன் அப்படின்னா அந்த ஐஸ்கிரீம்னே மண்டல ஓடின்னு இருக்கும். பிகாஸ் தே ஆர் நாட் thinking of anything else. So we never give a negative. We give positive. So we say you have to have 2 vegetables with every meal. Okay. So ஒரு நாள் இவ்வளோ தான் சாப்பிட முடியும், அதில் 2 வெஜிடபிள் நீ சாப்பிட்டாகணும், நீ பாக்கி என்ன வேணுமோ சாப்பிட்டுக்கோ. So automatically you are filling the good. So we say you have to have a handful of nuts every day. Any nut as a snack in the morning, in the evening, whenever you want. அது நீ சுண்டலாக சாப்பிட்டாலும் ஓகே, பீனட் சுண்டல் சாப்பிட்டுக்கோ. இல்லை உனக்கு வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸாக நட்ஸ் சாப்பிடணுமா, ஓகே, எப்போ வேணால் சாப்பிட்டுக்கோ, நோ இது. ஸோ வென் யூ கிவ் தெம் தி ஆப்ஷன் டு ஆட் ஆன், and we recommend that the child participates in the food making. See, now this generation children want to have a choice. Yes. நான் இன்னைக்கு வெண்டைக்காய் பண்ணிருக்கேன், நீ சாப்பிடுனா they are not interested. They will not do it. So if you introduce them and say, let's make one green vegetable and one other vegetable, what do you think will be the vegetable for today? You make them participate in it, so they know it is their choice. ஒரு 10 பீன்ஸை நெருக்கினா அவங்களுக்கு அதை சமைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு தெரியும். கொட்ட மாட்டான், ஏன்னா my hard sweat has gone into making it. So allow children to participate in the food making. Don't make them someone where they get in a cup and they're watching TV and you just deliver it. No, let them know what goes in, how to cook, why இன்னைக்கு salt ஜாஸ்தியாக தான், நீ தான் you have helped me, so salt next time salt இவ்வளோ வேண்டாம்ல, let's cut the salt a little. Or you are putting sugar in it, then don't say no, but educate the child. You know what happens when sugar comes? So we have a game called cholesterol chase. So we make the class stand and we say, you're all platelets. Now you're all able to freely flow. Now here you are something where it is blocking the artery. So in the artery you can't go. Why you can't go? Because it's blocked. What is that blocked thing? So a bunch of kids are hugging each other and standing like the block.
So you educate them, you tell them this is what's happening inside your body. Hmm. Right? So when they become aware, the child wants to make the choice that I want to eat healthy. The child doesn't want to be forced to eat healthy. Wow. That difference பண்ணியே ஆகணும். Because இந்த நானே மற்றவங்க சொன்னாங்கிறதுக்காக நான் செய்ய மாட்டேன். அப்போ நான் எப்படி குழந்தைகிட்ட சொல்லுவேன்? Because I come from that generation where just because you said it, I will not do it. I need to know why I'm doing it. நான் அது பண்ணால் எனக்கு என்ன லாபம், நான் ஏன் அது செய்யணும், I have to be involved in it. அந்த சாய்ஸ் நான் எடுத்திருக்கணும். இந்த வாரம் நான் வந்து பொரிச்சது சாப்பிட போகிறது இல்லை, இட்ஸ் நாட் அக்ரிங் வித் மை ஹெல்த்னு ஐ வாண்ட் டு டேக் தட் டெசிஷன். தி கிவ் த சைல்ட். நோ, த சைல்ட் இஸ் நாட் ignorant, or I won't say the child is unintelligent. Child is very intelligent. But we treat them like as if they don't know anything. They are capable of knowing. You have to only teach them. You have to guide them. If you tell them, they'll make the right choice. Problem is, we don't tell them. நான் சொல்கிறேன் நீ செய் அப்படின்னா செய்ய மாட்டாங்க. இந்த ஜென்ரேஷன் செய்ய மாட்டான். நான் எழுதி கொடுக்குறேன். ஏன் நீ செய்யாத கூட இல்லை, இதை செஞ்சால் இது நடக்கும், இது செஞ்சால் இது நடக்கும். ஸோ என்ஷூர் தட் யூ கிவ் தெம் தி ஆப்ஷன் அண்ட் சே டூ திஸ், இஃப் யூ டூ திஸ் இதான் கான்சிக்வன்ஸ், இஃப் யூ டூ திஸ் இதான் கான்சிக்வன்ஸ். நீ சூஸ் பண்ணு எது நீ செய்வ. Automatically they'll choose the right one because they don't want this consequence. Yes. Right? Yes. Whereas if you say நான் சொல்கிறேன் இதை நீ செய் அப்படின்னா போ அப்படின்ட்டுருவான். ஃபேக்ட். வீட்டில் டெய்லி பார்த்துட்ருக்கேன். See, இன்ஃபேக்ட் வந்து ஐ see lot of parents. அதாவது என்னென்னா, இப்போது வென் வி கோ அவுட் ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா உடனே வந்து, அதாவது என்ன அப்படின்னா, பீயிங் அ பாடி பில்டர் ஆர் வாட் எவர், அதோட பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, 2 விதமான விஷயம் வரும். கொஞ்சம் மிடில் ஏஜ்டு பீப்புளெலாம் வருவாங்க, ஜிம் போகாமல் இந்த வயிறை குறைக்க ஒரு ஐடியா சொன்னேன் அப்படின்னு பக்கத்தில் வந்து ஸ்வீட்டு 4 எடுத்து இப்படி உள்ளே விட்டுட்டே பேசுவாங்க. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். 2வது என்ன அப்படின்னா, இந்த ரிலேட்டிவ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் அவங்களோட கிட்ஸை கூப்பிட்டு வரும். வெஜிடபிள் சாப்பிட்டா தான் இவனுக்கு இதுன்னு சொல்லிவிடு, இல்லைன்னா அவனுக்கு எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னு தே வில் கம் இன் த கம்ப்ளைனிங் மோட். ஸோ நீங்கள் சொன்னதை வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஆல் ஆஃப் தெம் டு சி, குழந்தைங்களுக்கு இஃப் யூ இன்வால்வ் தெம் இன் த ஃபுட் மேக்கிங் ப்ராசஸ், they will automatically change. இன்ஃபேக்ட் வந்து வெண்டைக்காய் சொன்னீங்க இல்லையா, ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து வெண்டைக்காவை கட் பண்ணி சமைக்கிறதுக்கு என்றைக்கு என் டாட்டர் வந்து என் ஒய்ஃப்க்கு ஹெல்ப் பண்ணாலோ அன்னிலேருந்து வெண்டைக்காய் இஸ் ஈஸி ஃபுட் ஃபார் ஹர். ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட். ஏன்னா நான் செஞ்சேன், அப்பா டேஸ்ட்டாக இருக்கா, நீ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடு, நான் செஞ்சது நான் சாப்பிட்றேன். ஸோ தட் இன்வால்மெண்ட் கம்ஸ் இன். சைல்ட் சைக்காலஜி இஸ் பியூட்டிஃபுல். அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்களா, சில்ட்ரன் ஆர் நாட், தேர் ஆல் வெரி இன்டெலிஜென்ட். ஸோ எல்லாருமே வந்து அவங்க சைல்டெல்லாம் வந்து கற்றுக்கிறது கஷ்டம் எல்லாமே சொல்லுவாங்க. உங்கள் மொபைல் பேட்டர்னை நீங்கள் 4 வாட்டி அவங்க முன்னாடி போடுங்க, தே வில் ஃபிகர் அவுட். இன்ஃபேக்ட் மை டாட்டர் வென்ட் அ ஸ்டெப் அஹெட். ஓகேவா, 3-4 வயசு. ஸோ என்னோடய ஒய்ஃபோட மொபைலில் வந்து பேட்டர்ன் இப்படி இருக்கும். ஷி சேஞ்ச் த பேட்டர்ன். இவள் ஓப்பன் பண்ணுறான்னு, இவள் வந்து இப்படி வச்சு வெயில் எப்படி பார்த்துட்ருக்கா. என்னென்னா, அம்மா எந்த பக்கம் நவுத்திருக்கான்னு பார்த்துட்ருக்கேன்ப்பா அப்படின்னா. Oh my God. So smart. So children are like extremely intelligent. So நம்ம தான் வந்து we are underestimating them. And in fact in the question why, first one it used to irritate me, but then when we think back, கடவுளே பூமிக்கு இறங்கி வந்தாலும் இந்தியாவில் வந்து கேள்வி கேட்டுட்டு தான் அமைச்சிருக்கோம். நீ கடவுள்னு நாங்கள் நம்பலை, நாங்கள் கேள்வி கேட்போம், டெஸ்ட் வைப்போம், நீ பாஸ் பண்ணாதான். ஸோ in that case I feel that in the land or a true crux is coming out in the children, which I see is a great positive for a brighter India. Absolutely. And அவங்களுக்கு இன்வால்மெண்ட்டே comes only because it is internally understood. நான் ஏன்னு கேள்வி கேட்டதுனால எனக்கு அது புரிஞ்சுது, அதனால நான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். அது இல்லாமல் நான் டெக்ஸ்ட் புக்கில் சொன்னேன், இல்லை அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னாருன்னா அது நிலச்சி நிற்காது. பிகாஸ் நாளைக்கு வேறு யாராவது தப்பாக சொன்னால், இவன் இப்படி சொன்னால் நீ அப்படி சொன்னேன், நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வந்துடும் இல்லையா? ஸோ அது உணர்வு வரணும்னா அது கேள்வி கேட்டால் தான் வரும். எக்ஸாக்ட்லி. நீங்கள் இந்த ஃபிசிக்கல் லிட்ரஸி அப்படின்றத எடுத்துகிட்டு வந்தது, நவ் இட் ஹாஸ் பிகம் அன் அஃபீஷியல் பார்ட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் வேர் SPEFLோட டைரக்டர் ஃபார் தமிழ்நாடுவா நவ் யூ ஆர் சர்விங் த கவர்மெண்ட் அண்ட் த சொசைட்டி. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ ஃபிசிக்கல் லிட்ரஸிங்கிறது, as I said, it's about addressing the whole child. And CBSEல what they did was, ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடியே they made PT period compulsory for all classes more than once. ஸோ அது நான் கோர் சப்ஜெக்ட்லேருந்து கோர் சப்ஜெக்டாக மாற்றிட்டாங்க.
ஸோ கோர் சப்ஜெக்ட்னா அது மிஸ் பண்ணக்கூடாது, இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த கரிக்குலம்னு. இதுக்கு நடுவில் என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி ஒரு 2020ல் there is an organization called IPLA, the International Physical Literacy Association. அவங்க வந்து they had got in touch with us as the only organization in India who was promoting physical literacy. ஸோ அவங்களோட நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னே they really liked the work we were doing. So they onboarded me as ambassador of IPLA, and they wanted to have a lot of advocacy programs and all happening here. As part of that advocacy, நாங்கள் ஒரு team of few people from India, we support IPLA. அதில் வந்து Mr. Amit Malikன்னு இருக்கார், he is the India lead of IPLA, and he has taken a lot of initiatives, including preparing a report, supporting people who have prepared a report to suggest that physical literacy becomes a fundamental human right under Article 21 of the Indian Constitution. Now that is huge. In Article 21 fundamental human right, now how you have right to food, right to your safety, adu madri you have a right to move. That physical literacy has to be very crucial for your very life abdingra madri. It is now pending for approval and all that. But in the process enna acha, the term physical literacy became more visible in the country. So everyone started talking. So வெறும் ஸ்போர்ட்ஸ் பேஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இல்லை வெறும் யோகா தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த டெர்மினாலஜி ஃபிசிக்கல் லிட்ரஸி வேர் என்ன வேணால் பண்ணலாம் டு பி ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவ் அண்ட் என்கேஜ் எவ்ரி ஒன் இன் தியர் ஓன் வே, physically, effectively, cognitively, to bring them together. அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கேம் அவுட். ஸோ இன் November 2022, there is a council called the Sports Physical Education Fitness and Leisure Council of India. அது SPEFL. That is என்னன்னா, it comes directly under the Ministry of Human Resource, Skill Development and Human Resource. So அவங்க வந்து they wanted us to partner with them. They got in touch with us and they liked எங்கள் கரிக்குலம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் எல்லாம் பார்த்துட்டு they liked what we were doing. So they have officially made our curriculum the only program that government has attested and said this is the program that schools can follow. So Maverick Fit Kids is the only official curriculum that is approved by SPEFL, and we are the only partners to implement the program in schools. Wow. So to start with, because we are based out of Tamil Nadu la we are starting in the varsham for the June la we have started. So Tamil Nadu Puducherry schools la we are the people who are implementing. Every person who enrolls with us, the schools get a branding affiliation board with SPEFL. So you get a government board in front of your school saying that the school follows this curriculum. And every child gets a certificate from SPEFL. இப்போ வந்து இந்தியாவில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, for in education, new education policy, there are several changes that have come in to help children become more ready for the 21st century skills. Okay. அதனால் நம்ம வெறும் இந்த எக்ஸாம்க்கு இந்த மார்க் அப்படின்னு இல்லாமல் they have brought in what is called NSQF standard, National Skills Qualification Framework கடியில் என்ன ஸ்கில் லெவலில், ஸோ ஆல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கேன் கெட் சர்டிஃபைட் அண்டர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் லெவல்ஸ். அண்ட் இன் ஃபார் சில்ட்ரன் இன் ஸ்கூல்ஸ் they create this 9, 10, 11, 12 they create this avenue where they can develop a skill in addition to your curriculum, physics, chemistry, math, whatever you choose. அதை தவிர skills based you can take, and அதுக்கு credit points கிடைக்கும். And the credit points you will be able to use in your college. 10 credits. In US and UK and all, you have the credit system where you do a course, you get some certain credits, so you can use that in your continuous development program madri. So adu madri we are bringing in India. So Maverick program pandra kulandai from kindergarten to class 12 will get a SPEFL government certificate, and class 10 and 12 will get a certificate under NSQF. So they get credit points for use in their future curriculum when they go for higher studies. So the reason why they are promoting this is they understand the value of fitness based programs in schools. With Fit India, Khelo India, everything government is taking as much initiative as possible to
promote the idea that you need to be a lot more physically active. Adukku SPFL is the prime body. They are the agency which is responsible for promoting sports, physical education, fitness and leisure activities in the country. Okay. So we are the implementing partner. Maverick Fit Kids is the official curriculum for that. And they have appointed me as the director of schools program in Chennai, in Tamil Nadu, Puducherry. And we are discussing to take the program into other states also soon. Okay. Is this a more demanding work? இப்போ நீங்கள் வந்து அவுட் ஆஃப் பேஷன் கிட்ஸுக்கு இதை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு யூ ஸ்டார்டட், யூ ஆர் கிவிங் இட் டு ஃபியூ ஸ்கூல்ஸ். Now we are talking about a volume of an entire state and பக்கத்தில் இருக்கிற யூனியன் டெரிட்டரி. Is it adding pressure to you or எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? ஸோ இது என்னென்னா நம்ம 2013 மேவரிக் ஆரம்பிக்கிற சமயம், ஃபிட் கிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிற சமயம், initially the first year was an entire pilot because I would go physically to the school. I will observe how the children are responding to what I have proposed. And I used to have 2 trainers at that time. And every week அவங்க வந்து Saturday அடுத்த வாரம் lessons கற்றுப்பாங்க so that they can go back to the... so we developed it from there. Now over a period of 10 years, we've done all that in multiple areas, multiple schools with different implements, different age groups, different resources available. இடம் இருக்கா, இடம் இல்லையா எல்லாம் பார்த்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, we have created that into an electronic format. So I have a tab that has been created specifically for Maverick. Like you said, your daughter used the student app, Madri. Yes. There is a trainer app. And both the apps are featured by the Government of India in their Agni platform. Wow. They have a platform called Agni, which is for supporting innovative ideas from Indian entrepreneurs. So this is featured in that as an innovative solution for a global problem. ஸோ அந்த ஆப்பில் எப்படின்னா, யூ கெட் லெசன் பிளான். ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன மாதிரி சீக்வென்ஸோ 30 வாரம் 40 வாரம் ஸ்கூல்லன்னா முதல் வாரம் என்ன சொல்லித்தரணும், ரெண்டாவது வாரம் என்ன சொல்லித்தரணும், அது எப்படி ப்ரோக்ரெஷன் ஆகும், ஈச் லெசனுக்கு வாட் ஆர் த லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபிசிக்கல் அவுட்கம்ஸ், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யுவர் மென்டல் ஆட்டிடியூட்னல் அவுட்கம்ஸ், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யுவர் knowledge outcomes. Do they understand this part of it or things like that? So adu madri we have created it and we have a curriculum that is available on a tab. Okay. Now the ease is that I have a bunch of trainers who have been with me for 8 to 10 years of this journey. So they know in and out of that program. They in turn teach the other trainers. So while on one front the volume is large and suddenly there is a larger carpet space that needs to be covered, it's only it's not a direct thing only on my plate because I have a system by which it is spread. Okay. So நான் பர்சனலாக போய் 100 ட்ரெயினருக்கு டெய்லி சொல்லி தரணும்னா my time becomes a problem. But when that is why the system comes into effect. So if I was only a professional who had an idea and I had to physically train, I have only 24 hours in a day and I can only do so much. But because it has been created into a system and there is a hierarchy, we have master trainers, we have associate trainers, we have principal trainers. So each one has a role in the lessons. They can teach, in the lessons they will teach. Some things only I will teach, the theory of it, the science of it, impressing on why we focus on certain things, only I will teach. So then my time also becomes easy. Now handling the volume also is easy because if you have 5,000 children in one school, 3,000 children in another school, how do you know which child came, what lesson happened, what is the session? So the technology helps. So we have a customized app by which இன்னைக்கு 1A பாய்ஸுக்கு இந்த கிளாஸ் எடுத்துருக்கோன்னா அது அங்கே டிக் பண்ணி அடுத்த வாட்டி 1A பாய்ஸ் வந்துன்னா இட் வில் கிவ் அ டிஃப்ரெண்ட் லெசன். ஓகே. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஃபிசிக்கலி ரிமெம்பர் நம்ம வந்து வால் புஷ்அப் சொல்லி தந்தோமா இல்லையா ஞாபகம் இல்லையா, ஏன்னா இவ்வளோ வால்யூம் இருக்கிற சமயம் ஞாபகம் இருக்காது யாருக்கு என்ன சொல்லி தந்தோன்னு. So the system, technology takes over. Technology it's a very comprehensive system that has been specifically designed by me for Maverick. So it takes over. So the volume, while on one front, yes, it has increased the amount of work. It's also true that it is not just on me. We have the bandwidth to take it forward as an organization. Okay. Now an important question. இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு சில parents who are not in CBSE.
do they have an option where schools வந்து உங்களை approach பண்ணா you will get them this program? How people should approach you for this? So, we are not only in CBSE, we are in state board schools also. We are in rural areas or semi-urban areas, in town 2 cities. Alathurla or school la panno, Karurla pa pannindirukom. So, it's not like it is only for the elite schools or only the city schools, adu madri illa. Nor is it that it is only for CBSE. The concept is that every child has to move. Yes. So it is not related to whether it is CBSE, rural or tribal or whatever. It is not. And the lessons are planned. Now, idhula enna CBSE ku align ஏன் பண்ணிருக்குன்னா, we have a lot of cross curricular exposure. Like for example, children get dice. Dice la number போட்டிருக்கோம். So நீ வந்து, if I give you a exercise, you can roll the dice and decide how many times you want to do. Or you can add 2 dice or multiply 2 dice. So it's just a emphasis of creating. You have already learnt multiplication in your math class. Can you apply it here? Okay. Avladane thavara, it is not that we teach math. It's not like we teach them what 2 into 2 is. We don't do that. We are just using what could have been taught in. So you have, say, a spelling class, and they've taught you what is the spelling of dictionary. So we say, can you spell dictionary as you do jumping jacks? So D-I-C, they have to go. It's just that. Okay. So you can always change the word. So suppose in state board, dictionary has not come, you change the word to whatever has been taught in class. So it's not that it is meant only for CBSE. So the program is based for every child based on the child's age and the child's fitness age. Meaning that suppose a child is joining us for the first time in 5th standard, I can't give the same exercises as someone who has been with us from 3rd standard, because 3rd line, the 5th school, they would have already learnt something. So there is a chronological age and a fitness age. At the base panni, we will give the curriculum and program. And any school can approach us. Now, generally what we do is, we ask if the parent is interested in the thing. They can suggest it to the school, and the school can contact us. We in turn will tell SPEFL. Now we are official agents of SPEFL. So the school signs up with SPEFL. Okay. And SPEFL in turn says Maverick is the program. That is how it works. Okay. So school can write to us, and we will put them in touch with SPEFL, or me as director of SPEFL will communicate and share the details with them, and we can take it forward from there. Now, several schools approach us for after school programs. That we don't generally do, because we don't want the child to feel that fitness is an optional activity. We don't give them the choice, maths படிக்கணுமா சயின்ஸ் படிக்கணுமான்னு ஸ்கூல் சாய்ஸ் கொடுக்கல. நீ 6th ஸ்டாண்டர்ட் வந்தா உனக்கு இது வேணும்னு ஸ்கூல் டிசைட் பண்ணி உன்னை இது பண்ண சொல்லுறது. அப்போ பின்ன ஃபிட்னஸை ஒண்டி ஏன் ஆப்ஷனலாக ஆஃப்டர் ஸ்கூல் உனக்கு வேணும்னா சரின்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? தென் மைண்ட் செட் இஸ் நாட் கரெக்ட். We are not creating the right mindset. So we don't offer it as an after school activity. It has to be part of the school curriculum. It has to be that every child in that class has to do. You want to do it only for classes 6 and 7? Okay. You want to do it from LKG to 5, LKG to 8, 9, 10, 11, whatever classes. But every student in that class has to do. இந்த குழந்தைக்கு வேணும் அந்த குழந்தைக்கு வேணான்னு டிஸ்டிங்ஷன் பண்ண முடியாது. வெரி வெரி ட்ரூ. சரி, இப்போது ஸ்கூல்ஸ் கேன் அப்ரோச். வாட் அபவுட் த அதர் ஸ்டேட்ஸ்? ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு ஹேண்டில்? இப்போ அதர் ஸ்டேட்ஸ் வருது அப்படின்னா, ஹவு இஸ் திஸ் கரிக்குலம் கோயிங் டு reach the other states? So what is happening is that SPEFL is trying to, we are yet to get into a legal agreement on that, but what SPEFL is trying to do is, because they have created the benchmark of what we do and what our curriculum is, they are trying to see if other players in other states will be willing to come for a 2-week training to understand the program, because it is not like just giving a textbook. I have to explain the nuances, and physically there are movement patterns, putting it all into place and all that. So we're trying to see if we can include that training into their program curriculum, where we train the trainers, and they in turn take it forward to train the schools in whichever areas. So அந்த மாதிரி ஒரு formula பண்ணறதுக்கு it's in the pipeline, and we should be having greater clarity on that soon. Okay, so இப்போது when it came to the eating habits, நீங்கள் சொன்னீங்க, you gave a simple tip which was
not a curriculum that you teach, but that will help a lot of people. அதே மாதிரி let's say இப்போது ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கிற பர்டிகுலர் சில்ட்ரனுக்கு வந்து they are not able to access you for some time because இது வந்து இட் இஸ் நாட் அ மேண்டேட் பை த கவர்மெண்ட் yet. இப்போ வந்து ஸ்கூல்லனா லைஃப் ஓரியன்டல் எஜுகேஷன் அப்படின்னு ஒன்று எக்ஸாம் இல்லாமல் ஒரு சப்ஜெக்ட் டீச் பண்ணியே ஆகணும்னு இப்போ இருந்தாலும் அந்த மாதிரி திஸ் ஹஸ் நாட் கம் வேர் இதை வந்து தே ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் இன் அ செக்டர். ஸோ அந்த மாதிரி சில்ட்ரன் இருக்கும்போது உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு would you give them some pointers so that those children are not deprived of some activity that they are supposed to do? Absolutely. So குழந்தைகளுக்கு பேசிக்காக இஃப் யூ சி பிறந்ததுலேருந்தே they love to move. They love to move in their own way. So like for example ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ஈவெண்ட்டில் ஏதோ ஒரு குழந்தை மியூசிக்கை கேட்டு he was dancing out of fun. It was not by rules or grammar or anything. உடனே அந்த பேரண்ட் வந்து ஐயோ ரொம்ப காமெடி மாதிரி இருக்குது ஆடாத அப்படின்னாங்க. Why would you stop? He is enjoying and nobody is watching. Like even if they are watching, it is his body, he is moving, there's nothing wrong with it. Basically when a child is ready to move அந்த தவிடுற ஸ்டேஜ்லேருந்தே மூவ்மெண்ட்டுக்கு நோ சொல்லாதீங்க. மூவ்மெண்ட் பண்ண சமயம் விழுந்துருவேன், அடிப்படும், கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு. ஸோ த desire to move should be kept active. We first address the desire to move because அந்த desire to move இல்லைன்னா நீ என்ன சொல்லி கொடு என்ன ஸ்கில் சொல்லித்தா it will not come out. So the desire to move has to be active. Now that they have a desire to move, now you figure out what all they can move. So don't put them into one specialization immediately. Tennis class போறான், maybe he doesn't like tennis. Fact. Like ask him to try anything. Buy him a ball, let him throw it anyway. Why should he throw it only like this? He can throw it any way he wants. Give him opportunities to explore. So நீ ஸ்விம்மிங் பூலில் போனால் நீ வந்து பிரஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் தான் கற்றுக்கணும். ஏன் நான் குதிக்கிறேன் முதல்ல, let me get used to the water, let me have the feeling that water is part of my extension, then I will learn all the strokes. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் வி ஃபார்முலேட் ஒரு கடிவாளம் கட்டினா மாதிரி குதிரைக்கு we want them to run on one track, which will happen much later when the child chooses to. But right now it wants to explore. So allow them to explore. So in our program itself, we give a wide variety of activities. We don't say you have to play shuttle. We don't say you have to do strength training. நீங்கள் பார்த்தா you'll be surprised. அவன் யோகாவும் பண்ணுவான், அதில் ஸ்ட்ரென்த்தும் வரும், பாலை வச்சும் வரும், மென்டலாகவும் வரும். அது இட்ஸ் a choreography. It is not a specific one exercise alone. When they are familiar with it, then we say, hey, you know what you did? You just did a modified push-up. This, actually works on this muscle. This is how it comes. We give that information after the experience. Modalla experience. Let him experience that movement. Let him understand that he enjoys it. Let that child explore that. So whatever the activity that is available, it's not necessary that everybody should join cricket coaching. Maybe பக்கத்து தெருவில் அவங்கெல்லாம் கில்லி டண்டா ஆடுறாங்க, எய்ம் வரும், ட்ரை பண்ணிட்டோமே, why not? So don't restrict a child. First allow the child to explore any activity. It's okay. And if your child likes to climb, ensure you give it a safe environment to climb. Rather than saying don't climb, அங்கே ஒரு மரம் இருக்குது, அந்த மரத்தை ஏறுறான், டெய்லி ஏறுறான், எங்கேயாவது அடிப்பட்டு விழ போகிறான் அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் அது சுற்றி வட்டான முள் இல்லையா, கல் இல்லையா, விழுந்தா சாண்டில் விழ முடியுமா, கீழே மண்ணு கொட்டி வைக்க முடியுமா, allow him to climb. Don't stop, but teach him the safe way to climb. Your child likes to cycle, you live in an urban area where the traffic is too congested, take them, tell them, I'll put your cycle in my dig, நீ வா அந்த பார்க்கில் போகலாம், நீ சைக்கிள் பண்ணு, நான் வாக் பண்ணுறேன், கம், பட் சைக்கிள் பண்ணாதேன்னு சொல்லாத. So wherever there is a possibility for movement and activity, give the child an opportunity to move. Don't curb that desire to move. Second, not necessary that every activity you do, you have to become a ustad in it and become a peak performer. Like I remember my daughter came back home when she was in 4th standard or 5th standard and suddenly told me, Amma, I'm representing the school in this chess tournament, so tomorrow I have to go to this school.
ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ். ஐ டென்ட் even know she knew how to play chess. ஏன்னா வீட்டில் நாங்கள் செஸ் விளாட்னதே இல்லை. உனக்கு செஸ் விளாட எப்படி தெரியும், யார் சொல்லி தந்தா? இல்லை, நான் டெய்லி ஸ்கூலில் விளாடுவேன். ஸோ எனக்கு வந்து they have selected me, I have to go to the chess tournament. சரி, ஸ்கூலில் செலக்ட் பண்ணி ஏதோ போகிறாளேன்னு ஐஷன் பண்ணேன். நான் தான் போனேன். பார்த்தா she won a prize. I was thrilled. I was so excited. I sent message to Krishna, Meena, she's won this prize. ஏன்னா செஸ் விளாடுவான்னே தெரியாது, வின் பண்ணிட்டானோன்னா ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட். காரில் ஏறணும்னு நான் சொல்கிறேன், நான் வேணா கோச் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேம்மா, ஐ கெட் அ கோச் ஃபார் யூ செஸ்ஸுன்னு. சரி அம்மா, எனக்கு பிடிச்சதுங்கிறதுக்காக விளாடினேன், நீ கோச் அரேஞ்ச் பண்ணால் நிச்சயமாக விளாட மாட்டேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் மை எக்ஸ்பிரஷன் கிரவுண்ட். சம்திங் ஐ பாண்டட் அண்ட் கொஞ்சம் ஏதோ ட்ரை பண்ணலாமேன்னு ட்ரை பண்ணேன், அவ்வளோதான். அவளாக போய் she went and joined debating, she became an adjudicator. That is her choice. She wants to choose that. So give your child expression, opportunities to experience everything. உனக்கு இது பிடிக்குமா, அது பிடிக்குமா, அது பிடிக்குமா, பட் உடனே அதை டிசைட் பண்ணி நீ உடனே ஸ்டேட் லெவலில் ப்ளே பண்ணணும், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ப்ளே பண்ணணும், டிட் யூ கோ ஃபார் நேஷனல்ஸ், டிட் யூ கெட், வை ஆர் யூ புட்டிங் ப்ரெஷர் ஆன் த சைல்ட்? லெட் த சைல்ட் என்ஜாய். நோ, automatically if the child has that passion for it, he will or she will take it up. She will want to improve on her own. She will say, I think I have to do this so that I can become better at it. Give the child the opportunity. Now when the child does it, it's a choice the child has made. They will give their heart and soul to do it. Very true. Very true. If it is pushed by the parent, it is only something which tomorrow she will not even touch the bat. Because அது எங்கள் அம்மா ஃபோர்ஸ் பண்ணால் நான் பண்ணேன், அதுக்கும் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னு போயிடுவாங்க. They will not do it. Very so true. give the child the opportunity to choose what kind of activity they want to do and how they can keep flourishing in that activity. For life, they let them change, no? It's okay. Very true. See, in fact, when you said, right, there are a lot of things that, like I can recollect. அது எப்படின்னா, மை மாம் சைட் ஃபேமிலி இஸ் ஆல் ஃப்ரம் த மியூசிக்கல் பேக்ரவுண்ட். எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா, தியாகராஜர் சமாதியோட ரைட் சைடில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு அக்னீஸ்வரன் சமாதி வந்து எங்கள் அம்மா சைடு தாத்தாவோட அப்பா. ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு தே ஆர் இன் டு மியூசிக் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ எல்கேஜி படிக்கும்போது என்னை மியூசிக் சேர்த்துட்டாங்க. 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஐ எம் சிங்கிங் இன் டிவி, கச்சேரி பண்ணுறேன், ஆல் தோஸ் திங்ஸ். பட் 10th முடிச்சுட்டு ஐ பாண்டர்ட் அப்பான் லிஃப்டிங் வெயிட்ஸ். ஐ செட், இதுதான் எனக்கு செய்யணும் லைஃப்பில், வேறு எதுவுமே செய்ய வேணாம். ஐ வென்ட் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் வேறு எங்கள் அப்பாட்ட வந்து நான் சொல்கிறேன், என்னை வந்து ஸ்கூல் இது காலேஜ்லாம் வேணாம், நான் இதுவே செய்கிறேன் அப்படின்னு போது மை ஃபாதர் செட், ஐயோ உங்கள் அண்ணன் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறான், நீ இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டே என்ன வேணால் பண்ணு, இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ, ஆனால் அதை மட்டும் சைடில் படிச்சிரு, ஏன்னா நாளைக்கு உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க வர வந்து நான் உன்னை படிக்க வைக்கலான்னு சொல்லிடுவா அப்படின்ட்டு. பட் ஸ்டில் he gave me an opportunity and that changed my life. என் லைஃப்பில் நான் வந்து மியூசிக்கை வந்து கரியராக பர்சியூ பண்ணியிருந்தேன்னா the kind of success I'm tasting, I don't know if I would have come any closer. I was good at it, but end of the day that was not what my soul wanted. So I could correlate things very clearly where ஒரு குழந்தைக்கு உனக்கு பிடிச்சது என்னன்னு சூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அந்த குழந்தை எடுத்துச்சுன்னா, நாட் ஜஸ்ட் கிட்ஸ், நம்ம பெரிய வயசில் வந்து நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறோம்னாலே தட் இஸ் த ரியாலிட்டி. நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமல் வந்து we don't like to choose things. So this is an absolute pearl that I carry from this podcast, where parents should allow their kids to move and never stop them from moving. இப்போ let's say movement அப்படின்றது one part of it. இன்னைக்கு kids have so much pressure. அதாவது என்ன அப்படின்னா, ஐ சேஞ்ச் மை டாட்டர் ஸ்கூல் மாற்றினேன், பட் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நார்ம் அப்படின்னா, there will be one parents group. ஓகே, நான் அந்த பேரண்ட்ஸ் குரூப்லேருந்து டே 1 வெளில வந்துட்டேன். ஸோ மை ஒய்ஃப் ஹேண்டில்ஸ் ஆல் த ப்ரெஷர். இந்த கிளாஸ் போகிறா, அந்த கிளாஸ் போகிறா, அபேக்கஸ் போகிறா, அப்புறமா வந்து இந்த ட்ராமா கிளாஸஸ் போகிறாங்க, திஸ் கிளாஸ் போகிறாங்க. ஸோ ஈச் கிட் இஸ் புட் ஆன் டு 4-5 classes. அண்ட் வாட் ஐ see is obesity in kids and postural issues. I know இப்போ நீங்கள் ஸ்கூல்ஸ் நிறைய ஹேண்டில் பண்ணும்போது you will see these kind of cases a lot. ஸோ அந்த மாதிரி கிட்ஸ் இருக்கும்போது what would be your mindset on getting them to move? Though they enjoy to move, now they have a struggle to move. And is there a way you
counsel the parents or educate the parents indirectly? So one, a child learns by what he or she sees, not by what is said. Absolutely. So if the parents have an active lifestyle, if the parents don't shirk about getting up and moving, the child will automatically get up and move. Because வீட்டில் பெல் அடிச்சுன்னா உடனே எழுந்து போகிறாங்க, இல்லை இது பண்ணமா கீழே உடனே குனிறாங்க, இல்லை அங்கே உட்காடுறாங்க, இல்லை அங்கே போய் எடுக்கிறாங்க, வெயிட் தூக்குறாங்க. எதையுமே நம்ம ஷர்க் பண்ணலைன்னா the child mindset is அம்மா பண்ணுறா அப்பா பண்ணுறா நான் பண்ணணும், that's it. நம்ம செய்யாமல் நீ ஒரு 4 வாட்டி உட்காந்து எழுந்து, இல்லை மொட்டை மாடிக்கு வரைக்கும் போயிட்டு வா, இதை தூக்கி வை அப்படின்னு நம்ம வெறும் வாயால் சொன்னால் the child will not listen, because then the child's mindset is they are not doing, why am I asked to do? Okay, so first you have to set the example on how you're going to approach the child. Now why I'm saying that is, despite the number of activities that the child may be involved in, like Namin actually also went for multiple classes. So if I narrate them, she'll say, Amma, why did you even say it? It's embarrassing to know that I was put through all this. But the difference was that we never forced it on her. Sila class 2 மாசம் தான் போயிருக்கா, சில class she went till the end. So as a child, it's not that she gave up halfway. She tried. She wanted to see if she liked it. It didn't gel. Like, I come from a family of dancers. Everyone in my family was a dancer, and I was a professional dancer. Meena, she came for a few classes and she said, I don't want to dance. I have to respect her. She is an individual, right? So I cannot say, இல்லை எப்படி நீ இந்த இதில் நீ டான்ஸ் ஆடாமல் எப்படி நான் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அவளுக்கு அது பிடிக்கலை. As simple as that. So what I'm trying does not mean she can't dance. Even today she can dance, but she dances for herself. She will not come on stage and dance. For her, dance is grooving to music. It is not to the T that you want her to perform for. So what I'm trying to say is that every activity that you put your child to, it's good, because the child gets multiple exposure. Imagine that, say, because you took singing as an example. Imagine if you were never given exposure to lift weights. You'd have lost your career. You've lost your life itself in the passion for with which you do things, right? So despite being into music, you also had an experience of lifting weights which you liked, right? Similarly, you don't know what the child is going to like. So giving her the opportunity, puppetry, pottery, script writing, you want to go for painting, you want to go for music, you want to go for this coaching, that, it's fine. As long as you don't put pressure and say in everything you have to be the first. You don't have to. This I'm just trying. Like, I will tell you, frankly, I'll tell you. COVID mode, a bunch of neighborhood kids came to me and said, Auntie, we're all getting bored. There's a shuttle court here. Shall we go? So I went with them to play. And first 2 days, I was impressed with myself. Because everyone else were finding it difficult, and I was running up and down, and I was not missing anything, and I was feeling, wow, what a brilliant player I am. நான் நினச்சினேன். 3வது நாள் கோச் வந்தார். கோச் வந்து பேட்டை நீங்கள் இப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னு மாற்றி பிடிக்க வச்சார். அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி கூட நான் அடிக்கல. Till then, what I was having fun with, after that I could not even hit because he changed. That must be the professional way to hold a bat. I'm not saying no. But it didn't work for me because I was not playing professionally. I was just playing for fun. I was there to have fun with my neighborhood kids and enjoy the process. I am never going to go into a competitive arena in badminton. Right? So, to me, that change messed up my entire way in which I approach the sport. So now I became conscious. ஐயோ இது இப்படி பிடிக்க சொன்னாலே, எப்படி பிடிக்க சொன்னாலும் அதுக்கப்புறம் என்னால் அடிக்கவே முடியல. ஸோ நம்ம எது நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷன் கிரவுண்ட், எது நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் கிரவுண்ட், எங்கே we want to flourish. Body is meant to move. You want to be a professional dancer where you have to dance in front of an elite audience. You have to go through that grammar because you're responsible not just for yourself, but for the time and energy of everyone else who's watching you. But if you just want to move because you like moving, who is to say you have to move only like this? Very true. Right? So it's not necessary that in every class you have to be that proficient where you become the best in it. You pick. I'm not saying in everything be a mediocre. No.
This is my chosen thing. In the math Olympiada, nobody can beat me. I will win the cup. That is your competitive space. Everything else do for fun. This is my competitive space. In bodybuilding, nobody can touch Biglee. Yes. That's your competitive space. It does not mean you have to be the world's best cook. Very true. Very true. Right? You choose which is the arena where you want to show your greatness in it, your spectacularness. அதில் யாரும் தொட்டுக்க முடியாது. அது உன்னோட தொழில். That is your expression now. பாக்கியெல்லாம் you're doing it for fun. Why should you stop yourself from having fun? True. See, the reason why I brought this was, it is a competition between parents rather than children. That is where it is getting. See, even like நீங்க சொன்ன மாதிரி, even Anjana would go for a class, ரெண்டாவது நாள் அப்பா பிடிக்கல, ஓகே ஐ டோன்ட் ஃபோர்ஸ், that is there. பட் ஆனால் என்ன அப்படின்னா, the specific question where I wanted to get, let me rephrase it. Parents force பண்ணி multiple things போயிட்டு, now the kid does not have time to move and the kid is coming. இப்போ என்ன அப்படின்னா, like lot of cases mental growth is important, physical is not important ன்னு நிறைய parents are coming today. இந்த பசங்க வந்து 100ல் வந்து 2 மார்க் குறைஞ்சிட்டா ஏன் குறைஞ்சிட்டா அப்படின்னு மென்டல் டார்ச்சர் பண்ணுற there are parents. ஓகேவா, இல்லைன்னு நம்மளால் வந்து சொல்லவே முடியாது. The parents who had never got a pass mark would be torturing their children. Reality. அந்த மாதிரி ஒரு kid is coming to the class session where they are supposed to move. அங்கே what struggles you face, how do you handle? That is the crux I want to learn. One of the primary principles of physical literacy is what we call inclusion. Inclusion na enna, every person, not necessarily child, adult or child or whoever, you have to feel included in that movement and perform to the level at which you feel comfortable. Okay? So, to give a typical example, which we always use is, instead of giving a hurdle and saying jump over it, you give a slanting rope. Jump wherever you want. So, one child may jump at the lowest place, one may jump in the middle, one may jump at the higher one. That child chooses, என்னால் இந்த height தான் என்னால் cross பண்ண முடியும், என்னால் இந்த height தான் cross பண்ண முடியும், whatever. So, when we typically get children who are, say, interested academically or busy otherwise and have never moved or not part of that, our entire focus is to make them enjoy whatever they move. First, you start liking it. So, ஒன்னால் அந்த ஜம்பில் தான் பண்ண முடியும், சரி பண்ணு. You want to do with basketball instead of medicine ball? Okay, do it with the basketball. Try whatever. You don't want to do it from this distance, you want to go closer and shoot from that distance, wherever you want. But make them feel that they too can. It's important to build their confidence that they too can do it. And it is not limited to, it's not just that a basketball player needs to know this movement. Everybody needs to know, because you have a hand. Tomorrow you will have to do something with it. You don't have to shoot a basketball. But this movement is important. Right? Yeah. So we don't teach a sport or a competitive way of achieving certain standards. We teach a life skill. That this is important. Can you do this? Can you do it like this? So, my trainers are trained to know how to break it down to the lowest rung, how to build it up to the highest. So, there's a child who is very good, you want to challenge, otherwise the child will get bored. So, can you challenge them a little more? Can you give them greater challenges? Not necessarily everybody has to do it. Now, same exercise you want to do it, can you do it on one leg? You can do it on one leg, can you do it with your eyes closed? Children are fascinated. So, how do you involve the child in the level in which they come? So, tomorrow they'll say, I've already done this, can I try with one leg? Their involvement comes. They are seeing that, okay, I've started, I've done this, can I go to the next line? Now, it is not out of pressure, nobody is judging you, nobody is saying you are all in level 1, you are in level 2, they are in level 3. அப்படிலாம் யாரும் ஒன்றும் சொல்லலை. உனக்கு இன்னைக்கு maybe you have not slept at all last night. So, maybe today you're not able to lift that weight. It's okay. Tomorrow maybe you're in peak condition. You will want to do, instead of 1 round, you want to do 2 rounds. Okay, do. It's okay. But the idea is to make them feel they are confident in their movement, in their skin. Yes. That confidence is very crucial, because without that confidence, he will not come back again. Very true.
So I work more, though the program is about physical education, it is more about dealing with their mental state of ensuring that they come back. So as a parent, if you have put your child into multiple areas where they are working in different kinds of mentally active states, see where you can include the physical. And without your body, when you can't do anything, then why can you not bring in certain things? When you're watching TV, do jumping jacks, or ensure that you have something on the terrace, and every 15 minutes you have to go up to the terrace and come back. You have to find innovative ways, like how I said the fit spot. When you go to the fridge, do something and come. Or like, for example, I have recently in the sense last 5 years or more, I have a lot of computer based work. And I bought a standing sitting desk where I can move it standing or sitting, but that was not enough. So I got a disc, balancing disc. So I stand on the balancing disc in the middle to type, because I have to finish it. I have a deadline. It has to go, but I am getting bored sitting. So I have a Swiss ball. So sometimes instead of sitting on the chair, I'll sit on the Swiss ball and do. So you have to find innovative ways by you can bring in movement and bodily activity into whatever is your daily action. So you are in a kitchen, you have to cook. கீழே அருமாவண்ணாவில் உட்காந்துன்னு இருக்கு, கத்தி வச்சுனே மேலே நிற்கணும். Instead of keeping the files on the table as I normally would, I cleared the floor, sat on the floor. Because for every time I had to punch, I had to get up, go punch it, come back, sit again. So at least 10 times I would have sat and got up. It's just that simple. Does that count as an exercise? No, but it counts as a lifestyle. It counts as a choice. It counts as a willingness to move. எக்ஸலண்ட். ஸோ அதாவது த ஃபோக்கஸ் நான் வந்து கிட்ஸுக்கு அப்படின்ற ஃபோக்கஸில் தான் ஐ வாண்டட் டு கெட் இன்ஃபர்மேஷன். பட் மோர் அண்ட் மோர் ஐ டாக், ஐ கெட் இட் ஃபார் சின்னவங்களுக்கும் கிடைக்குது, பெரியவங்களுக்கும் கிடைக்குது. இட்ஸ் ஸோ அமேசிங். அதாவது என்னென்னா, உங்கள்கிட்ட பேசும்போது வந்து ஐ டென்ட் ஃபீல் லைக் ஓகே எனக்கு டைம் மூவ் ஆகுதா அப்படின்னே தெரியல. இஸ் தேர் எனிதிங் ஸ்பெசிஃபிக் யூ வாண்ட் டு ஷேர் ஃபார் the children and parents for their overall health and fitness, for movement and good food habits madri? Do you want to say something for their mental health or wellness, so that you know, like, it will be a well rounded? So if you ask me, nama vandu when we are born, there is some divine spark that gives us life. I don't want to go into religious connotations. I'm not using any known names or fact about it. But there is some spark, that unknown something that gives us the opportunity to live. Namma valara what happens is, we have mental images of everything that's happening around us. So எங்கள் அம்மா வந்து இது நெருப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அது நெருப்புன்னு நான் கற்றுக்கிறேன். இது மரம், இது பூனை, இது whatever it is. And எல்லாத்துக்கும் there is a mental image. So next time யாராவது எனக்கு நெருப்புன்னு சொன்னால் நான் நெருப்பு பார்க்கணுங்கிறது இல்லை, ஏன்னா எனக்கு அது என்னன்னு தெரியும். I have a mind of it. But அது வந்து it is not just information, it is stored with an emotion. So maybe நான் வந்து நெருப்பை பார்த்து சுட்டுன்னு இருப்பேனா இருக்கும், இல்லை எங்கள் அம்மா வந்து அது ஜாகிரதை அடிபடும்னு சொல்லியிருப்பாங்களா இருக்கும். So there is an emotion. So fear of fire, or இது செஞ்சால் நம்ம ஃபெயில் ஆகிடுவோம், இது பண்ணால் நம்ம வந்து we will not succeed, or இது ரொம்ப நன்னா இருக்கும், இது சாப்பிட்டா ரொம்ப நன்னா இருக்கும் அப்படின்னு. there is an emotion that is associated with our memories. It's not just memories in isolation. But as we grow, we start interacting with the world and we know how to discriminate. So இது நன்னா இருந்தாலும் இது நல்லதில்லை, ஸோ அது அவ்வளோ சாப்பிடாத, இது வந்து even if it is difficult, இதை செஞ்சுடு, இது உனக்கு நல்லது. So somewhere there is a discriminative intelligence that comes in to tells us this is the right way, this is not the right way, this is correct, this is not right அப்படின்னு. So we are a combination of all this. We have a physical body without which we don't exist. We have a mental mind where we have a flow of thoughts, of memories, everything that has transpired. We have a whole emotional baggage of everything that's associated with all that. And we have an intelligence that is helping us to discriminate and say, you do this or you don't do this or all that. நம்மளோட மெயின் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எங்கே வருதுன்னா, there is a split in all this. ஆசை இருக்குது, நம்ம வந்து ஹிமாலயாஸ் ட்ரெக்கிங் போனோன்னு உடம்பு கோஆப்ரேட் பண்ணல.
வி வாண்ட் டு கோ டு காசி யாத்திரை போகணுன்னு இருக்குது, ஆனால் காசிக்கு போகிறதுக்கு உடம்பு பெர்மிட் பண்ணல. இல்லை இது வந்து எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி இருக்குது, ஆனால் அது செய்யறதுக்கு திறமை இல்லை. வி டோன்ட் ஹாவ் த கேப்பபிலிட்டி பில்ட் பண்ணலை, நம்மளுக்கு அதை எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல. எமோஷன் ஒண்டி நான் எப்படியாவது அது பில்ட் பண்ணணுன்னு இருக்குது, பட் திறமை வளர்த்துக்கலை. திறமை இருக்குது, நன்னா பண்ணுற திறமை இருக்குது, ஆனால் மனசு இல்லை. ஐ கேன் டூ வாட் எவர் ஐ வாண்ட், பட் அவனை யார் ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படின்னு மனசு இல்லை. சம்வேர் தெர் இஸ் அ ஸ்பிளிட். ஸோ இன்வேரியபிளி நம்மளோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாமே என்னென்னா, இட் இஸ் நாட் குருக்ஷேத்ரா இஸ் நாட் வித் அவுட் சைட் வேர்ல்டு, இட் இஸ் வித் ஆர் செல்ஸ். நம்மளே நம்ம இன்டகிரேட்டடாக என் பாடி கோஆப்ரேட் பண்ணி நான் அதை விரும்பி நான் அதை வந்து இன்டெலிஜென்ட்டாக செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு, அது என்ன விஷயமா இருக்கட்டும், இட் நீட் நாட் பி கிராசிங் மவுண்ட் எவரெஸ்ட். ஈவன் டுடே இன் அ சிம்பிள் day-to-day activity, if I can integrate and do it, the result will be much better. Our problem is we don't integrate. When we are there, body is somewhere else, mind is somewhere else, emotions is somewhere else, our intelligence is somewhere else, and we are not there. Even for 5 minutes, in any activity we do, if we can integrate them. 5 minutes, you're cooking. Your body has to be ready to stand in that posture for 5 minutes without disturbing. இடுப்பு ஒரு சைடு தள்ளிண்டு, காலில் ஒரு காலில் வெயிட்டு போட்டுண்டு, குனிய முடியாமல், வெயிட்டை தூக்க முடியாமல், அப்படி இல்லை. யூ ஹாவ் டு பி தேர் ஃபுல்லி. யோர் எமோஷன்ஸ், மை ஃபேமிலி இஸ் கோயிங் டு அவுட், மை லவ்ட் ஒன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஈட் திஸ், ஸோ கேன் ஐ புட் மை என்டையர் அட்டென்ஷன் டு இட்? I have learned something new. They like this, they don't like this. Can I integrate this? Can I change this? இதை அரைச்சி போடாமல் இதை பொரிச்சு போடாமல், whatever. Can you bring it in? Can you be so totally focused on that activity for 5 minutes in a day? You will see that the quality with which you do it changes the way you do rest of the day. So automatically this 5 minutes will become 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, and it will become your pattern of how you do anything at all in life. Okay. And by doing that, you start respecting your body, because you cannot do anything without your body. True. Because we don't exist without our body. So the minute you say, இல்லை நான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸை நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன், but body posture at that time, what happens when you are stooped over a computer for extended times? What about your involvement with your emotions? Are you seeing this as something that is going to give you financial abundance? Are you happy doing it? Whatever may be the task. But if we can integrate and do that task for 5 minutes, automatically your reverence for this body and therefore this life will increase. And I think there is no other way to live life than with reverence. Because எங்கேயோ ஒரு ஸ்பார்க்கில் expanding universe-ங்கிறாங்க, we don't even know where the universe ends. And in that expanding universe, somewhere we have become conscious human beings. I know I am Gita and I'm capable of feeling this way. That is not a blessing everyone has. Every other living creature does not even know it's a dog or a cat or an animal. As a human being, we can feel it. And this body is what is giving me this life to feel it that way. So if I can integrate and feel that for even 5 minutes, there is a saying, you cannot see the dance without the dancer. Absolutely. Right? There is no dance without the dancer. The dance and dancer are one and the same. And that is the miracle of creation, that the creator and creation are one and the same. That is embedded. So me as the creator of that action, if I can be part of that and doing it integrated, the creation that comes out of that will be on a very different level. And that integration is crucial for every human being. Because only then you will truly value your body, the brilliance of your mind, the way in which you can actually feel emotions. நம்ம சொல்கிறோம், நான் எனக்கு கோவம் வருதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்னன்னு புரியுறது, எப்படி புரியுறது? ஏன்னா உங்களுக்கும் கோவம் வந்திருக்கு. ஸோ சம்வேர் we are able to relate. And the emotion we are able to relate. So you are conscious of your emotions. Then you can choose your emotions. The minute you become conscious of your emotions, you can choose your emotions. The minute you are integrated with this, you can build your competency. Automatically you will be able to find answers. The questions that come, you will be able to find answers. And when you have an integrated 5 minutes per day, it will automatically expand into a beautiful life. The crux of non-duality, meditation, everything in a statement was,
இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அன் ஆனர். உங்களோட உட்காந்து இந்த பாட்காஸ்ட் பேசுனது வந்து இட் வாஸ் அன் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து நிறைய வாட்டி மீட் பண்ணியிருக்கோம், பட் வி ஹவ் நாட் ஹேட் அ டீட்டெயில்டு கான்வர்சேஷன். Feel blissful for having the conversation with you. Thank you so much, and it was an absolute pleasure, and I look forward, and thank you so much for viewing it. Thank you. If your time permits, based on the comments that we get, future la ungaloda இன்னொரு பாட்காஸ்ட் நான் கண்டிப்பாக பண்ணணும். Absolutely, anytime. Thank you so much for joining. It's such a honor having you here. To have a holistic view from A to Z of how to keep yourself active, fit, healthy, and always positive, subscribe to Biglee's channel, Biglee Tamil. Thank you very much. ஸோ மக்களே, இன்னைக்கு த கிரைண்ட் பாட்காஸ்டில் கீதா கிருஷ்ணராஜா ஒரு குழந்தையோட ஃபிட்னஸ்க்காக எப்படி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு சாப்பாட்டில் எப்படி பாசிட்டிவாக நல்ல சாப்பாடை சாப்பிடணும்னு என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும், வளர்ந்தவங்க எப்படி அவங்களோட மூமெண்ட்டை இன்டகிரேட் பண்ணி லைஃப்பை நல்லா வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. இதே மாதிரி நம்ம இன்னும் பல கெஸ்ட்ஸோட நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்னோட கிரைண்ட் பாட்காஸ்ட் பிளேலிஸ்ட்டில் இங்கே இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா இமீடியட்டாக ஒரு லைக் போடுங்க. என் சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு கீதா மேடம் கிட்டக்க என்ன கேள்வி இருந்ததுனாலும் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. அவங்கள்ட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அது எல்லாத்துக்கும் பதில் வாங்கி தர வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு. Until the next episode, this is your Biglee, over and out.